Shalakaya Chakshuram Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swarupa Kadamyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhishcha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanibho Vaishnavibho Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha Tvam Pita Tvam Chame Mata Tvam Bandhush Tvam Charivata Samsara Pratibhadartam Tasmai Shri Gurave Namaha. So, dear devotees, we are continuing with Gopal Tapani Upanishad. Today is the 12th lecture in the frame of this seminar. Харе Кришна, дорогие преданные! Сегодня мы продолжаем изучать Гопал Тапани Упанишад, и сегодня 12-я лекция в рамках этого семинара. So, as you remember, Gopal Tapani Upanishad means the Upanishad which is Tapani, shedding light on Gopal, which is describing Gopal. И как вы помните, Гопал Тапани означает это Упанишада, который проливает свет на Говинду. The beginning shlokas of Gopal Tapani Upanishad describes the moment when the four Kumaras approached the original spiritual master in the universe, Lord Brahma himself. В первых шлоках описывалось, как 4 кумаров пришли к изначальному первому духовному учителю, Господу Брахме. And as a result of their humble approach to Lord Brahma, with some soul-searching questions, Lord Brahma initiated them into 18-syllable Gopal Mantra. И в результате их искреннего обращения Господь Брахма увидел, что они действительно душой ищут ответы. Господь Брахма посвятил их 18-слоговую Гайатри мантру. And as a result, technically speaking, the moment they received that crest jewel amongst the Vaishnava mantras, they became Vaishnavas. И технически говоря, в тот самый момент, когда они получили этот драгоценный камень среди всех мантр, они стали вайшнавами. And there is a very beautiful verse from Padma Purana, which is giving the exact definition of who is a Vaishnava. И в Падма-Пуране есть очень красивый стих, в котором описывается, кого считать вайшнавом. There are many other verses in Puranas, in Srimad Bhagavatam, in the Vedas, which describes who is a Vaishnava. В Пуранах, Ведах и в Шримад Бхагаватам существует множество стихов, в которых описывается, кто такой вайшнав. There are descriptions from the point of view of Swarupa Lakshana and Tatastha Lakshana. Существует описание с точки зрения Сварупа Лакшаны и Татастха Лакшаны. Swarupa Lakshana means the essential qualities of a Vaishnava. Сварупа Лакшана — это основные качества, первостепенные качества вайшнава. And Tatastha Lakshana means the secondary qualities of a Vaishnava. А Татастха Лакшана — это второстепенные качества вайшнава. And here we will have a mix of essential qualities and secondary qualities that would be described in this verse from Padma Purana. И в этом стихе из Падма Пураны приводится комбинация между изначальными качествами, первостепенными и второстепенными. And now the Padma Purana is saying, Итак, в Падма Пуране говорится: Vaishnavas should be understood to be those who regularly worship Lord Vishnu and chant either the 12-syllable Vishnu mantra, the 8-syllable mantra, or some other mantra of his. Вайшнавами следует считать тех, кто регулярно поклоняется Господу Вишну и повторяет либо 12-сложную Вишну мантру, либо 8-сложную мантру, либо какую-то другую его мантру. They should have properly received the mantra through initiation, and along with the mantra should have been instructed in the secondary rituals and the hand gestures and bodily markings pertaining to the mantra.
Они должны надлежащим образом получить мантру через инициацию и вместе с мантрой получить наставление по второстепенным ритуалам, жестам рук, знакам на теле, относящимся к этой мантре. Why I said that it's a mix of Swarupa Lakshana and Tatastha Lakshana, primary qualities of a Vaishnava, essential qualities, and the secondary qualities. Почему я упомянул, что в этой мантре приводится комбинация между изначальными первостепенными и второстепенными качествами For, вайшнавы? exa- for example, the famous Vaishnava Gopkumara, he received the mantra, but he did not receive the nyasas, the mudras, the yantras, nothing like that. Just mantra, and his spiritual master was so ecstatic that he was falling without consciousness. He just wasn't able to offer all of those details. Например, знаменитый пример Гопкумара. Он получил только мантру, он не получал наставления о мудрах и различных ритуалах. Его духовный учитель был настолько экстатичен, что он не смог передать все эти технические детали. Он передал ему мантру и терял сознание от экстаза. Such Vaishnavas should know about the meter in which the mantra is recited, the sage who transmitted the mantra, the deity the mantra worships, the method of preliminary meditation on the mantra, and the symbol by which the mantra is visually represented. Такие вайшнавы должны знать о метре, в котором читается мантра, о мудреце, который передал эту мантру, о божестве, которому поклоняются с помощью этой мантры, о методе предварительной медитации на мантре и о символе, который мантра представляется визуально. We'll speak about that a little bit later, but for now, um, uh, let's remember the few key instructions that Lord Brahma offered to his disciples at the beginning of Gopal Tapani Upanishad. Мы еще вернемся к этому обсуждению, но сейчас давайте вспомним основные ключевые наставления, которые Господь Брахма дал своим ученикам, четверым кумарам. Brahma was quite pedantic in trying to teach his disciples all of these secondary aspects of discipleship and Vaishnavism that are related to the mantra he transmitted. Брahma был очень педантичен в том, что касается передачи вот этих ритуалов и различных технических деталей, которые он передал своим ученикам. And he described the details and he described a lot about the essence. Он говорил много о деталях, но также он много говорил о сути. The essence was the glory of this wonderful and powerful Gopal mantra. И суть заключается в том, что эта мантра исполнена славы. Now we should understand that each sampradaya is represented by a specific mantra. Вы должны понимать, что каждая сампрадая представлена определенной мантрой. For example, Sri Sampradaya has its own mantra that is a kind of like the essence, the core of the whole philosophy summarized in just one mantra, that is Om Namo Narayanaya. Например, в Лакшми Сампрадае есть ключевая, основная мантра, в которой заключена вся философия этой сампрадаи. Это Ом Намо Нарайна. In our Sampradaya, the whole of our philosophy is contained in Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya. It's not in the Hare Krishna mantra. It's not that Hare Krishna mantra is imperfect or something like that. Don't go too far and too quick. Hare Krishna mantra is unical. It's a very special one. But from the point of view of representing the way our sampradaya is thinking, the Ishta Devata of our sampradaya, it is represented by this core essential mantra, Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya.
И наша сампрадая, основная мантра нашей сампрадая, в которой заключается вся философия, это Кришна и Говиндая Гопиджанавала Бхайсваха. Я не хочу сказать, что что-то не так с Махамантрой, и в ней есть какие-то несовершенства. Она совершенна. Но с точки зрения именно философии и стремлений, наша философия нашей сампрадай заключена вот в этой мантре Кришна и Говиндая Гопиджанавала Бхайсваха. Our path is a combination between Pancharatrika Vidhi and Bhagavad Vidhi. Наш путь — это комбинация между Панчаратрика Видхи и Бхагавата, Mhm. Бхагавата Видхи. From the point of view of pure, spontaneous devotion directly related to the Lord, Bhagavad Vidhi, Hare Krishna mantra is enough. And technically speaking, the first initiation is enough. С точки зрения Бхагавата Видхи, которое является спонтанным и эмоциональным, без спонтанным и эмоциональным, Хари Кришна Махамантры достаточно. И таким образом, первой инициацией, на которой мы получаем Хари Кришна Махамантру, тоже достаточно. Hare Krishna mantra is enough to receive love of God. Э, Достаточно только Хари Кришна Махамантры, чтобы получить любовь к Богу. But we have a problem. We have our bodies which are affected by the modes of material nature. Но здесь есть одна проблема, потому что у нас есть тело, которое находится под влиянием трех гун материальной природы. As we spoke yesterday with some devotees, that often I can see that devotees they have the brain of a brahmana and the body of a shudra, or I call it the body of a hippie. Как вчера мы разговаривали с некоторыми преданными, я говорила им, что замечаю, что у некоторых преданных есть ум брамана, но тело шудры, или я их называю тело хиппи. So at least that's the problem here in Bucharest, that we have a lot of brilliant devotees. They have brilliant brains, but their hippie samskaras are really powerful. По крайней мере, у нас в Бухаресте встречается такая ситуация, что у нас множество замечательных преданных, у них удивительный разум, но их самскары хиппи очень-очень сильны. And therefore, the Vedas are offering us this method of Pancharatrika Vidhi, of the rules and regulations described in the Vedas, surrounded around the deity worship. Именно поэтому Веды предлагают нам путь Панчаратрика Видхи. Это путь правил и предписаний, которые находятся вокруг божества, вокруг поклонения божеству. Mhm. And our main deity is Krishna, Gopal, Gopijana Vallabha. И наше главное божество — это Кришна, Гопал и Гопиджана Валабха. Gopijana Vallabha includes Shrimati Radharani. Гопиджан Валабха включает в себя Шримати Радхарани. So, if you want to understand the essence, the Siddhanta of whole Sampradaya, just look at their main core mantra and you understand what's it about. Поэтому, если вы хотите понять Сиданту, если вы хотите понять основную мысль философии сампрадаи, посмотрите на их главную мантру. Mhm. And in our case, it's, as I said, it's the Gopal Mantra that represents our Sampradaya. В случае нашей сампрадаи это, как я уже сказал, Гопал мантра. And uh, Lord Brahma described the glory of Gopal Mantra in the beginning of Gopal Tapani Upanishad. И в самом начале Гопалтапади Упанишад Господь Брахма объясняет славу, приводит славу этой мантры. And he is saying that Govinda Mrityur Bibhiti, that death is afraid of Govinda. Он говорит, сам смерть боится Говинду. Gopijana Vallabha Jnanina, by knowing Gopijana Vallabha, you know everything. Через познание возлюбленного Гопи, Гопаджана Валабху, открывается все знание. Anyone who meditates on Krishna in this way is liberated from the cycle of birth and death. Каждый, кто медитирует на Кришну таким образом, освободится из плена повторяющихся рождений и смертей. So this was about the power of Gopal Mantra. Это то, насколько могущественна Гопал мантра. Then he spoke directly about the Ishta Devata of the mantra. Затем он говорит напрямую про Иштадевату Гопал мантры. So you remember in that definition from Padma Purana, it said that you should know the mantra, the nyasa, the yantra, and also the Ishta Devata of the mantra.
Как вы помните, в этом определении с Падма-Пураны говорилось, что вы должны знать мантру, ньясу, янтру и Иштадевату этой мантры. Mhm. And Lord Brahma, he said directly, Krishna Vai Paramam Devatam, which means the Devata of the mantra is Shri Krishna. He is the supreme Devata. И Господь Брахма говорит, это верховная личность Бога, высший объект поклонения. He is the supreme personality of Godhead and he is the supreme object of worshipping. Он является верховной личностью Бога, он является верховным объектом поклонения. And Lord Brahma also spoke about the method of worshipping this mantra. И Господь Брахма также описывал методы повторения этой мантры. In the 12th Sloka of Gopal Upanishad, for example, he was saying that Rasyam, you should softly utter the names contained in that mantra. В 12 стихе Гупалтапани Панишата он употреблял это слово «расьям», то есть тихо произнося, многократно воспевая мантру. And at that time we spoke about those three ways of chanting the mantras. That there is Vachaka, there is Upamshu, and Manasika. И мы тогда говорили о 3 способах повторения мантры. Вачика с голосом, упамша и манасика. And Шепотом и в голове. there is the fourth one, I call it Baladevika. When Baladev is chanting, that's the completely another dimension. The whole building is shaking at that time. Есть еще один способ повторения, который я называю Баладевика. Когда Баладева повторяет мантру, это другое измерение. Все здание трясется от вибраций. And Lord Brahma also said, Bhajanam, that you should concentrate your mind when you are chanting, and you should not have any material desires during your chanting of the mantra. Господь Брахма также говорил про баджанам, то есть нужно сосредотачивать ум на Кришне и нужно избавиться от всех желаний во время повторения мантры. And in the 18-19th shloka, Lord Brahma also described the yantra. И в 19 шлоке Господь Брахма также описывает янтру. He gave some details about the worshipable, mystical, geometrical form of the mantra and the main deity worshipped with the help of that mantra. Он описывал детали о геометрической, магической форме янтры и также о форме божества, которым поклоняются при помощи этой мантры. There are two types of the initiation rites. Есть 2 вида прав инициации. Нет, ritualов initiation. Rituals. There is the similar word, right? Or rituals. Anyway, rituals. Э, And there is an elaborate way of offering diksha or initiation to a disciple, and there is a kind of like short ritual of initiation. Существует 2 вида яги на инициацию, ритуалов при получении инициации. Первый из них очень обширный, который включает в себя множество различных деталей, и второй упрощенный, сокращенный вариант. Sanatana Goswami is giving some details about the elaborate way of the ritual of initiation. Санатана Госвами приводит очень подробное описание полного ритуала инициации. It's given in Hari Bhakti Vilas. Он приводится в Хари Бхакти Виласе. What we are doing in ISKCON is relatively short ritual. Ритуал инициации, который мы проводим в Искон, он относительно короткий, сокращенный. And I saw recently in India it's really short. А недавно в Индии я видел очень короткий ритуал инициации. Because the local spiritual masters, they have hundreds of disciples. Потому что местные духовные учителя, у них сотни учеников. And you just don't have time to ask all of them about the 4 regulative principles and the vow of chanting 16 rounds. И у вас чисто физически не хватит времени спрашивать каждого из них о 4 регулирующих принципах и просить давать обет повторять Махамантру. And the initiation is reduced to devotees are staying in the line.
Ритуал инициации сократился до того, что преданные просто встают в очередь, в линию. They're coming to the spiritual master. Они подходят к духовному учителю, He's just giving the beads. он дает им четки, A devotee is announcing their names, преданный произносит их имена, and then that devotee is going away. Another one is coming. He's receiving the beads. Another one is coming, receiving the beads, and a senior devotee is just announcing the name that your name is such and such, your name is such and such, your name is such and such. It's like a kind of like conveyor, when the, the spiritual master is just giving the beads. и так они подходят один за другим, просто получают четки, и какой-то старший ученик произносит их имена, и они похожи как будто на конвейер, друг за другом. Well, it's time, place, and circumstance. That's India. A lot of people. What can you do when you have 200 devotees at the initiation? Это, конечно, связано с временем, местом и обстоятельствами. В Индии очень много человек. И что вы будете делать, когда у вас на инициацию 200 кандидат, 200 инициирующихся? But when Sanatana Goswami is describing the elaborate ritual of initiation, it takes a few days to prepare the mind of the disciple before giving him the Gopal Mantra. Но Санатана Госвами, когда описывает полный процесс получения инициации, он растягивается на несколько дней. Несколько дней занимает только процесс подготовки ума ученика перед тем, как он будет получать Гопал-мантру. And a part of that ritual is very interesting. И есть один очень интересный момент в этом ритуале. When the disciple is blinded by a piece of cloth, Ученику завязывают глаза куском ткани, and the spiritual master is taking the disciple by hand и духовный учитель ведет ученика за руку, and is bringing him or her in the middle of a pitha. и он приводит его или ее в центр питхи. Pitha, as you remember, is mm, uh, it's like the place in which a big yantra is drawn, the yantra of which is representative of the mantra. Как вы помните, питха — это то место, в котором рисуется янтра. Янтра — это графическая презентация мантры. And the spiritual master is taking the cloth away, and the first thing that the disciple is seeing, he's seeing that yantra, Goloka yantra of the spiritual world. И когда духовный учитель подвел ученика, он снимает повязку так, что первым, что видит ученик, это вот эта духовная янтра, And которая... technically, at that time, the spiritual master is revealing, mystically is revealing everything that is happening in Goloka Vrindavana, which is embodied in the Gopal mantra that he's receiving now. И технически говоря, в этот самый момент духовный учитель открывает вам все таинства духовного мира, духовной жизни, которые заключены вот в этой Гопал-мантре. Mhm. But again, as I said, our ritual of initiation nowadays is adapted to the time, place, and circumstances we are living today. Но, как я уже сказал, наш актуальный процесс инициации — это процесс, который был скорректирован в соответствии с временем, местом и обстоятельствами. Mhm. Nowadays, also, I saw, for example, some initiations at which the disciples they are not paying obeisances to their spiritual master at the time of receiving the beads. Я также замечала, что сейчас случаются инициации, на которых ученики не приносят свои поклоны духовному учителю после того, как получили четки. I'm not judging, Я не сужу никого за это. but in the case of our Param Gurudeva, he would not tolerate that. Но в случае нашего Парамгурудева он бы не стал такое терпеть. And therefore, he's insisting that even when you are seeing your spiritual master through the Zoom, you have to pay your obeisances to him right there in your house. Don't be shy regarding that because it's important. Он настаивает на том, что даже через Zoom, когда вы видите своего духовного учителя в Zoom, вы все равно должны приносить свои поклоны, несмотря на то, что вы находитесь в своей квартире. Вы не должны этого стесняться, потому что это очень важно для ученика. And I remember how he explained once that
How can I give initiation to a person who even never bowed down before his spiritual master? What is it speaking about? That the disciple is just not surrendered, not prepared, and then about how can we talk about initiation if there is no pranipat, uh, there is no self surrender. Я помню, как он объяснял, что о какой инициации может идти речь, если ученик ни разу не поклонился своему духовному учителю. Что это может означать? Что он не готов к инициации, что он не обладает уважением, что у него нет пранипат. Если нет пранипат, то какая инициация может быть? So anyway, what I want to say is that there are elaborate versions of the ritual of initiation, and there are simplified versions, but which contain or maintains the essential aspects of initiation, which is showing the self-surrender of a disciple and his eagerness to receive knowledge. Что я хочу сказать, это то, что как в расширенной версии, так и в сокращенной версии инициации есть некоторые аспекты, которые присутствуют в обеих этих в обоих ритуалах. Эти аспекты показывают о том, что ученик предается и то, что он жаждет получать знания духовного учителя. And following in the footsteps of Srila Prabhupada, contemporary ISKCON gurus, spiritual masters, they do not place much emphasis on the secondary aspects of initiation. И следуя по стопам Шрилы Прабхупады, в наши дни в ИСКОН духовные учителя не обращают такое большое внимание на второстепенные ритуалы в инициации. For example, during the ceremony of initiation, we are not explained the hand gestures, the mudras, or the yantra of our Gopal Mantra, by which mantra visually is represented. Например, во время инициации духовный учитель сейчас не объясняет мантры, янтры, мудры, которые связаны с Гопал мантрой. Rather, during the initiation ceremony, Shiguru he briefly offers some essential instructions regarding the silent method of chanting the Gayatri mantras. Вместо этого духовный учитель больше сосредотачивается на том, чтобы объяснить, например, как повторять гайатри мантры безмолвно. They should be chanted 3 times a day. То, что мантру нужно повторять 3 раза в день, You have to be clean. то, что нужно быть чистым. And the spiritual master is explaining the essential meaning of the mantra without much details. Также духовный учитель объясняет основную суть мантры, не вдаваясь в детали. He is explaining who is the Ishta Devatas of those mantras. Он объясняет, кто является иштадеватой этих мантр. So he is giving some essential aspects, but not much details. Итак, он говорит основные детали, основу, но не вдается в детали. And at this point, we can think, well, we are bereft of essential aspects of Diksha. И мы можем подумать, что нас лишили основных знаков дикши. No, let us remember what is the classical definition of Diksha initiation given by Jiva Goswami in Sandarbhas. Нет, это не так. Давайте вспомним, как Джива Госвами дает определение инициации в своих сандарбах. Divyam Gyanam Yato Dadyat Kuryat Papasya Sankshayam Tasma Diksheti Saprokta Deshikais Tattva Kovida. He's saying that Diksha is the process by which one can awaken his transcendental knowledge and vanquish all reactions caused by sinful activity. Дикша — это процесс, посредством которого человек может пробудить свое трансцендентное знание и уничтожить все последствия греховной деятельности. A person expert in the study of the revealed scriptures knows this process as Diksha. Человек, искушенный в изучении явленных писаний, знает этот процесс как дикшу. So it's a process of Divyam Gyanam, of offering knowledge, and Kuryat Papasya Sankshayam. To the degree you apply that knowledge, to that degree you are getting freed from the sinful reactions of your previous life.
Итак, это процесс дивьягьянам. По мере того, как вы получаете знания, курят папаси сангшем. По мере того, в этой степени вы будете очищаться от своих греховных реакций в прошлом. But during this seminar and previously in other talks, other lectures and seminars, I often spoke that this process of initiation is a process that it is not an isolated, uh, uh, let's say, event that is occurring just at the time of initiation. Но в своих прошлых семинарах и в этом семинаре я уже неоднократно упоминал, что вот этот процесс — это не какое-то одноразовое действие, которое происходит только однажды. Это процесс. It's an ongoing process of receiving spiritual knowledge. Это последовательный, продолжающийся процесс получения духовного знания. And that process culminates at the time when the disciple attains spiritual perfection. И процесс этот достигает кульминации в тот момент, когда ученик достигает совершенства. But this ongoing process of education may take the whole life, may take years. Но вот этот процесс, продолжающийся процесс обучения может занимать много лет, может занять всю жизнь. Mhm. So, through this ongoing process of education, training, and systematic imparting of spiritual knowledge, Итак, посредством вот этого образования на протяжении всей жизни the spiritual master in that process is offering later, he's offering some details about the mantra, about the mentality in which should mantra be chanted, about the offenses that should be avoided, about maybe if necessary about the yantra and the nyasas and the mudras if it's really necessary for your service. и в процессе этого образования духовный учитель делится другими деталями о мантре, об иштадевате, и если нужно, он будет давать детали про янтру, про нясу, про мудры, если это потребуется в вашем служении. Mhm. So he may offer you some specific aspects that is relevant for you at that stage of your spiritual advancement. То есть духовный учитель может дать вам определенные детали, которые для вас релевантны, актуальны на конкретный момент жизни. And or he is offering a lot of general instructions which are very very relevant also for your spiritual advancement. Или он может давать вам общие наставления, но они также будут очень актуальными для вас. And he is doing it through his books, through his lectures, through his seminars, through his articles that he's writing. И он делает это посредством своих лекций, посредством своих семинаров, посредством книг, которые он пишет, и также статей. And by those things, he is transmitting you the vritti. Vritti means the mentality in which you should chant your mantra, worship the deities, and do your devotional service. Таким образом, он передает вам врити. Врити — это умонастроение, в котором вы совершаете свое служение, повторяете мантру, служите божествам и так далее. And he is establishing you in your relationship sambandha with the deity of the mantra you are worshipping. И он помогает вам установить самбанду, связь с божеством, которому вы поклоняетесь. Mhm. He is describing the ultimate goal, prayojana, and also the method of how to achieve that ultimate goal. Он описывает конечную цель прайоджану и также метод, которым эта цель достигается. So, briefly, at the time of initiation, Guru is giving you the essence, and then during the education, which may take years, he's offering you details. Итак, еще раз уточним. Во время инициации духовный учитель дает вам основы, самое главное, а на протяжении образовательного процесса, который может занять всю жизнь, он будет давать вам детали. How successful you'll be in that process of education depends on yourself. И насколько успешными вы будете в этом процессе образования, зависит только от вас. It depends on your receptivity. Это зависит от того, насколько вы восприимчивы. Initiation ritual is like being accepted at the university.
Процесс инициации подобен тому, как вас принимают в университет. But those of you who were students, you know that you can be a good student or you can be a bad student. Но те из вас, кто учился в университете, знают, что можно быть плохим студентом, а можно быть хорошим студентом. In the same way, there are disciples that are really brilliant and there are mediocre disciples. Таким же образом существуют действительно замечательные ученики и есть средние ученики. And there are bad disciples in the sense that they're passive, they're disconnected with the process of education. Есть также плохие ученики. Плохие с точки зрения того, что они не подключены к процессу, они пассивны, а их не интересуют знания. And they're not manifesting proper disciples' qualities. И они также не проявляют надлежащие качества ученика. And Sanatana Goswami is calling them, in Hari Bhakti Vilasa, is calling them Adhama disciples, Adhama Shishas, which means fallen disciples. Санатана Госвами в Харибакти Виласе называет их Адама Шишья или падшие ученики. Mhm. And so it's very important for us always to be conscious that I have to proceed in my education. That's how I maintain the life of my Diksha process. Мы должны очень четко понимать и отдавать себе отчет, что мы должны оставаться живыми в этом процессе обучения. Мы должны продолжать стремиться к знанию. I have to remain inquisitive, I have to remain active in the service of my spiritual master, and I should always want to have an alive relationship, personal relationship with him in order to succeed in my education. Я должен продолжать вопрошать, я должен искать, быть активным в том, что касается служения духовному учителю, и я должен искать возможность устанавливать личностные отношения с духовным учителем для того, чтобы моя духовная жизнь продолжала быть живой. Mhm. So the shlokas 25 and 26 and further shlokas are an example of an ongoing method of education, diksha, Итак, шлоки 25 и 26 — это пример продолжающегося живого процесса обучения дикши, in which Lord Brahma is continuing educating his disciples. в которых Господь Брахма продолжает давать образование своим ученикам. And the four Kumaras, they were asking some further questions. И четверо кумаров задали последующие вопросы. And Lord Brahma replied to them how the Lord appeared before him at the dawn of creation. И Господь Брахма рассказал о том, как Господь проявился перед ним в начале творения, In the dress of a cowherd boy, how he transmitted the mantra to him. что он был одет в одежды пастушка и как он передал ему мантру. And the Lord explained to Lord Brahma that all of your creative potency in combination with the letters of the mantra will result in the manifestation of the universe. И как Господь объяснил Браме, что твоя энергия созидания в комбинации со слогами и с буквами этой мантры проявит всю Вселенную. So Brahma had a material personal desire to create, У Брамы было материальное собственное желание создавать, and the Lord saw that desire, and to fulfill that desire, he gave him the Gopal Mantra, which had a double effect. Господь видел это желание Брамы, и Он дал ему Гопал мантру, благодаря которой он смог созидать, но у этой мантры был двойной эффект. From one side, he fulfilled his desire to create, from another side, the same mantra purified him and transformed him into a pure devotee. С одной стороны, благодаря этой мантре он исполнил свои материальные желания создавать, но с другой стороны, благодаря той же самой мантре он очистился и стал чистым преданным. And thus, Lord Brahma, he taught us that when our ordinary worldly activities, Gauna Dharma, are performed in a way that is conducive to our spiritual life, then we are purified. Таким образом, Господь Брахма показал нам пример, что когда мы исполняем свои материальные обязанности, гауна-дхарму, в соответствии и не противореча духовному замыслу, то тогда мы очищаемся.
And as you remember, last time we described that if you have some material desires, put them in the front of either senior Vaishnavas or your spiritual master, and they know how to engage your material desires in a way that will give you a real spiritual benefit. И как вы помните, в прошлый раз мы говорили, что если у вас есть материальные желания, расскажите о них, не скрывайте их от своего старшего или от своего духовного учителя. И тогда он поможет вам занять эти желания таким образом, чтобы вы очистились. He knows how to engage your gauna vrittis, your mundane attachments or mundane aspirations or even material desires, the way that it will transform into mukhya vritti, in something essential for your spiritual advancement. Духовный учитель знает, как занять ваши гауна-врити, ваши материальные наклонности, пожелания или даже материальные желания таким образом, чтобы они превратились в мукья-врити, то, что вас очистит. Mhm. And now let's see how Lord Brahma proceeded in that ongoing process of education for he offering offered to his disciples, and what are the further teachings that he is offering. И сейчас мы увидим, как Брахма продолжает образовывать своих учеников и что он дальше будет им рассказывать. And let's read Shloka 27 of Gopal Tapani Upanishad. Давайте прочитаем 27-ю шлоку из Гопалтапани Упанишата. Etasya va yajina chandradvajo gata moham atmanam vedeti omkaran taralikam maunam avartayed sangarahita bhyanayat. By worship using the mantra Chandradvaja, free of illusion, realized Atma. Thus, anyone who repeats this mantra with pranava, both before and after it, free from attachment, realized the Parameshvara who is beyond material sensory experience. Благодаря поклонению с использованием этой мантры Чандра Ваджа, свободный от иллюзий, осознал атму. Таким образом, всякий, кто повторяет эту мантру с пранавой как до, так и после нее, будучи свободным от привязанности, осознает Парамешвару, который находится за пределами материального чувственного опыта. So, in previous shlokas, more or less, Lord Brahma was saying that, dear disciples, I would give you a mantra through which I attained perfection in my spiritual life. Итак, в предыдущих шлоках Господь Брахма говорил: «Дорогие ученики, я дам вам шлоку, благодаря которой я сам достиг освобождения». Mantra. Мантру. Я дам вам мантру, благодаря которой я сам достиг освобождения. But now Brahma wanted to emphasize this point that this mantra really brings siddhi, perfection. And I would give you an example of a sage Chandradvaja who also attained perfection by the same mantra. Но сейчас он хочет эм, эм, сакцентировать момент, что эта мантра приносит ситхи, и он хочет рассказать пример другого мудреца по имени Чандрадваджа, который достиг мистических совершенств благодаря этой мантре. Now, you can imagine that Lord Brahma, he is the creator of the universe. He is the one of the members of Trimurti. Trimurti means three main deities, which are representing the three, three main energies, three main personalities who are like the roots of the universe. Итак, мы знаем, что Господь Брахма, Он является изначальным Творцом, и Он является частью этой этой триады энергии, триады божеств, которая является корнем материального творения. So, if Brahma would give an example about somebody, he would not use just a common, ordinary person as an example. John Smith, my neighbor, he also he also attained perfection.
Поэтому, когда Брама приводит какой-то пример, понятное дело, что он будет приводить в пример какую-то удивительную личность. Он не будет говорить про своего соседа или какого-то среднестатистического человека. And demigods, they often are using parokshavada, which means hints, subtle statements. You have to have brain to understand what they are talking about. They are not speaking grossly. И полубоги используют метод порок шавады, то есть они говорят намеками, притчами, они не говорят напрямую вещи, и вы должны обладать разумом для того, чтобы понять то, о чем они говорят. So Brahma could say that, Shiva also attained perfection with that mantra. Он мог бы сказать, Шива тоже достиг совершенства благодаря этой мантре. But Brahma said Chandradvaja also attained Siddhi by that mantra. Но Брахма сказал, Чандрадваджа также достиг мистических совершенств благодаря этой мантре. And he destroyed his ignorance by that mantra. И он уничтожил свое невежество благодаря этой мантре. He realized his Atma by the potency of that mantra. Он осознал, что он является атмой благодаря могуществу этой мантры. He remained detached in his process of chanting the mantra. Он оставался непривязанным в своем процессе повторения мантры. And before chanting the mantra, he also put the Om, or the original pranava of the original sound of the universe Om. И в начале, перед мантрой, он произносил изначальный звук Вселенной, пранаву, Ом. So there are little variations of the mantra Om Krishnaya Govindaya or Klim Krishnaya Govindaya, but the essence is there. Есть несколько вариаций этой Гопал мантры. Где-то говорится, что это Ом Кришная Говиндая, где-то говорится, что Клим Кришная Говиндая, но суть остается той же. So now Brahma is giving giving an example that Chandradvaja Shiva, he attained perfection by the same mantra. Господь Брахма приводит этот пример, что Чандрадваджа, Шива, достиг освобождения благодаря этой мантре. And he's glorifying him. Chandra Dvaja means the one who is bearing the Chandra, the moon, or one at whose feet the moon accepted shelter. И Брахма прославляет его, он говорит, Чандрадваджа — это тот, кто несет Луну, или тот, у стоп которого Луна нашла прибежище. And there are many other names of Lord Shiva which are connected with the moon. И у Господа Шивы также множество других имен, которые связаны с Луной. For example, Chandrashikhara. It's a beautiful name which means he who wears the moon as a crest, as a crown. И есть такое также имя Чандрашикхара. Это очень красивое имя, которое переводится как тот, кто носит Луну как корону. Or Shashibhushana, which means he who is adorned with the moon. Или Шаши Бушана, тот, кого украшает Луна. And that moon on the head of Lord Shiva is not just a decoration. И эта луна на голове Господа Шивы — это не просто украшение. It also has a philosophical meaning. У этого также есть философское значение. For example, we know that moon governs the cycles, the time cycles like month, waxing, waning, and so on. Мы также знаем, что Луна регулирует циклы. Это временные циклы, месяца и так далее. And by wearing the moon, Shiva is showing that he is beyond the time. He is controlling the time. И нося Луну на своей голове, Господь Шива таким образом показывает, что он контролирует время, он не подвластен времени. So what Brahma is saying, in other words, И другими словами, что говорит Господь Брахма? as we did in the devotees did in 70s, 80s, and even in 2000s, nowadays rarely who amongst the younger people they know about George Harrison. Или как прежде делали в 70-х, 80-х или даже в 90-х годах. Сейчас мало кто знает про Джорджа Харрисона. If you want to sell a book, you are saying, Krishna book, for example, you want to sell it, you are saying, you know that George Harrison wrote an introduction to that book.
Если вы хотели распространить книгу, например, Кришна, книгу о Кришне, то вы тогда говорили, вы знаете, что сам Джордж Харрисон написал предисловие к этой книге. And George Harrison was the absolute authority for young generation at the time. И Джордж Харрисон был абсолютным авторитетом для молодого поколения в то время. Nowadays, I don't know who is the absolute authority nowadays. Billie Eilish. If she is reading Krishna book, everybody would read Krishna book. В наше время я даже не знаю, кто бы мог быть таким авторитетом. Наверное, это была бы Билли Айлиш. Если бы она читала книгу о Кришне, наверное, все бы прочитали книгу о Кришне. Or for example, that girl from Bulgaria who won the Eurovision, Dara is her name. If she would read Bhagavad Gita, everybody would read Bhagavad Gita. Или та девушка из Болгарии, которая победила на Евровидении, если бы она читала Бхагавадгиту, то все бы вокруг начали читать Бхагавадгиту. So Brahma is saying Shiva was chanting the Gopal Mantra. It means it's serious. I mean, he's the absolute authority. He's Chandradvaja. He's controlling the time. What else you want to know about him? Господь Брахма говорит, сам Шива повторял эту мантру. Он является Чандрадваджей, он за пределами времени, на него не на него не влияет время. Кто еще может быть более высшим авторитетом, чем он? Moon is also governing the mind and emotions. Луна также управляет ум и эмоции. Lord Shiva is wearing the moon. It means that he's completely governing the mind and his emotions. И Господь Брахма, который носит на голове Луну, означает, что он полностью подчинил себе свой ум и свои эмоции. Moon also represents cooling or represents tranquility, calm. And by wearing the moon, Lord Shiva automatically controls all those qualities. Луна также воплощение покоя, прохлады и успокоения. И то, что Господь Брахма носит на себе Луну, символически означает, что он обладает всеми этими качествами. And Chandra himself, the personification of the moon planet, he took shelter at Lord Shiva. И сам Чандра, это повелитель планеты Луна, принял прибежище у Господа Шивы. And Lord Shiva gave his shelter to Chandra. И Господь Шива дал свое прибежище Чандре. There is a story in Puranas that Daksha, we know one of the original procreators of the universe, he had 27 daughters. Есть история в Бхагавата Пуране о Дакше. Мы знаем, что он является прародителем, одним из прародителей вселенных, и у него было 27 дочерей. The story is not in the Bhagavad Purana. I don't remember exactly in which Purana it is, but it's in one of the Purana described. Эта история не указана в Бхагавата Пуране. Я не помню, какая точно это была Пурана, но она объясняется в Пуранах. So the moon god Chandra, he married those 27 daughters of Daksha. Господь Луны, Чандра, он женился на этих 27 дочерях Дакши. And in astrology, I'm sure Baladev knows about it, there are something like 27 nakshatras, which are actually personified by those daughters of Daksha. И в астрологии, скорее всего, Баладева знает точно, есть 27 накшатр, которые как раз представляют собой вот эти 27 дочерей. So Chandra, despite having 27 wives, he was in love with one of them, especially. He preferred the Rohini, the girl by the name Rohini. He was really loving and attached to her, and he was a sort of like neglecting the other daughters of Daksha. И хотя у него было 27 жен, больше всего Чандра любил жену по имени Рахини. Он был к ней особенно расположен. And Daksha, of course, became angry, and he cursed Chandra that you'll gradually lose your brilliance and you'll fade away. И тогда Дакша проклял Чандру, что ты потеряешь свое сияние, и постепенно ты пропадешь.
And as a result, Chandra, the moon god, he started to decrease in his light. И в результате этого проклятия сияние Чандры, сияние Луны стало уменьшаться. And it was really fast. Это происходило очень быстро. And the whole cosmos was disturbed as a result. И весь космос начал разрушаться по этой причине. The whole planetary rhythms failed. Ритм планет изменился. On Earth, the vegetation started to suffer. И на планете Земля начала страдать культура. And the natural balance was lost. И естественный баланс был утерян. Chandra was trying to receive help from different demigods in the universe, but nobody could help. Even Lord Brahma could not help. И Чандра пытался получить помощь от разных полубогов во Вселенной, но даже Господь Брахма не смог ему помочь. So finally, he performed some tapas, some austerities, and he went to Lord Shiva and took his shelter. И тогда, наконец, он решил совершать аскезы, и в результате своих аскез он принял прибежище у Господа Шивы. And pleased by the austerities of Chandra, Lord Shiva accepted him. И будучи удовлетворенным аскезами Чандры, Господь Шива принял его. But Lord Shiva said that I'll give you my shelter, I'll give you my protection. Somewhat I'll neutralize Daksha's curse, but I cannot do it completely. Господь Шива сказал, что я постараюсь тебе помочь, и я защищу тебя, и я постараюсь нейтрализовать проклятие, которое дал Дакша, но я не смогу изменить его полностью. And he said that yes, you'll wane due to his course, but you'll also wax, increase again by my mercy. И он сказал, да, ты будешь убывать в результате проклятия Дакши, но по моей милости ты будешь также пребывать. So when we are seeing the moon that is waning, we should know now it's Daksha's curse is working. And when the moon is waxing, when the moon is increasing, we should know this is the potency of Lord Shiva now. Когда мы видим убывающую Луну, мы будем думать и вспоминать, что это происходит из-за проклятия. Сейчас работает проклятие Дакши. А когда мы будем видеть растущую Луну, мы должны понимать, это происходит вследствие благословения и защиты Господа Шивы. And to fix the idea that from now on Chandra would be under my custody, Lord Shiva put the moon on his head. And И для so того, everybody knew, don't touch Chandra anymore because he's under the shelter of Lord Shiva and the universe. и чтобы закрепить эту идею, чтобы показать всему миру, что что Чандра находится под защитой Господа Шивы, он взял форму Луны себе, украсил свою голову месяцем. Mhm. So that's why Lord Shiva is called Chandradvaja. И поэтому Господа Шиву называют Чандрадваджей. He is the absolute authority in the universe. Он абсолютный авторитет во Вселенной. And he also took seriously the Gopal Mantra in his daily practice. И он также очень серьезно отнесся к Гопал Мантре в качестве своей ежедневной практики. Now let's look at this from another angle. Давайте теперь посмотрим на это с другой стороны. You remember the description that Rupa Goswami is giving in the beginning of Bhakti Rasamrita Sindhu when he is describing the beginning of sadhana bhakti. Вы помните, какое описание дает Рупа Госвами в начале Бхактирасамрита Синдху, когда он описывает преданное служение, садхана бхакти? Before describing those 64 items of Vaidhi sadhana bhakti, Rupa Goswami is saying that those 64 items starts with the first four. Перед тем, как начать описание 64 анг преданного служения, он говорит о первых 4. Guru Padashrayas Tasmat, Krishna Dikshadi Shikshanam, Vishwambena Guru Seva, Sadhu Vartmanu Vartanam. And technically, devotees should know by heart this verse. I'll not tease you now. You know it or you don't know it, but it's an important verse.
Технически говоря, преданные, все преданные должны знать этот стих наизусть. Я не буду вас сейчас дразнить, знаете ли вы его или нет, но это очень важный стих. Is Shamasundar here? I don't see him. Perhaps he is already at his work, but usually Shamasundar knows these types of verses. Обычно Шима Сундар знает такие стихи. So, Guru Padashrayas Tasmat, in the beginning you have to take shelter at the lotus feet of the spiritual master. Вначале ты должен принять прибежище у лотосных стоп духовного учителя. Krishna Dikshadi Shikshanam. Then you have to receive Diksha, initiation, and then the ongoing education, Shiksha. Затем ты должен получать дикшу, инициацию и последовательное образование шикшу. And you should not remain impersonal in your dealings with the spiritual master. И ты не должен оставаться имперсональным в отношениях с духовным учителем. Vishwambena Gurok Seva, you should continue to serve him uh, on a very confidential level, like a combination of a servant and a friend. Вишамбена Гурок Сева, ты должен продолжать служить ему очень уникальным образом, который заключается в том, что ты ведешь себя как слуга, но одновременно как друг. But at the same time, sadhu vartmanu vartanam, you have to follow in the footsteps of previous acharyas or contemporary acharyas who are following the same path. И в то же самое время саду вартма анувартанам ты должен продолжать служить и следовать по стопам святых, предыдущих ачарьев и святых, которые живут одновременно с тобой. So sadhu vartmanu vartanam means following the path of saints. It may be previous, it may be contemporary saints. Саду Саду Вартману Вартанам означает следовать по стопам святых. Это могут быть святые из прошлого или святые, которые живут одновременно с тобой. In other words, don't transform your relationship with your either Diksha Guru or Shiksha Guru into a personality cult. Другими словами, не превращай свои отношения с Дикшей или Шикша Гуру в культ личности. Mhm. I have only relationship with this one Guru, and I don't care about the other saints' opinion. I don't respect them. I completely ignore them. No, this mentality is not conducive to your spiritual advancement. Я имею отношение только со своим гуру, и меня совершенно не интересует, что думают и говорят другие духовные учителя или другие святые люди. Такое поведение не будет для вас благоприятным. You should have affection to your Guru, but you should not deride the other spiritual masters. You can learn from them too. У вас должна быть привязанность к своему гуру, но вы не должны умалять значение и могущество других духовных учителей. У вас могут быть отношения с ними также. So, Lord Brahma, in other words, he was saying that you received the mantra, I attained perfection by it, Chandradvaja, Shiva attained perfection by the mantra. Now follow on our footsteps and learn from us. Господь Брахма говорит, я достиг освобождения, достиг совершенства, повторяя эту мантру. Господь Шива также достиг совершенства, повторяя эту мантру. А теперь ваше время. Следуйте по нашим стопам. And you'll realize the Supreme. И следуя по нашим стопам, вы реализуете знание о Верховном Высшем Абсолюте. But Lord Brahma also described an important condition Но Господь Брахма также упомянул очень важное условие, that the chanter should be free from attachments. что тот, кто повторяет мантру, должен быть свободен от материальных желаний. And now, most of us, when we are hearing this statement, we are kind of like, all of us, we have attachments. И большинство из нас, кто сейчас слышит это, поморщится, потому что каждый из нас имеет какие-то привязанности. But I'll tell you a very, very powerful tip what to do in this situation.
Но я могу продать вам очень могущественный совет, что нужно делать в таких ситуациях. The commentators are explaining that free of attachment in our case doesn't mean that we don't have any material desires. It's impossible for us on our level. А комментаторы говорят, что в нашем случае, на нашем уровне, быть свободным от привязанностей не означает не иметь материальных желаний. На нашем уровне это просто невозможно. On our level, freedom from attachments means full concentration on the mantra. На нашем уровне свобода от привязанности означает полное сосредоточение на мантре. So don't be distracted so much by renunciation, by freedom of material desires. Uh, they would be there. Now concentrate on the mantra, concentrate on the sadhana, concentrate on the japa. This is most important for you. Поэтому на данный момент не концентрируйтесь так сильно на отречении и на освобождении от материальных желаний. В данный момент сосредоточьте все свое внимание на мантре, на садане. Это то, что действительно вам поможет. So that was the essence of the 27th mantra. Now let's go to the 28th mantra of Gopal Tapani Upanishad. Это была суть 27-й мантры, и сейчас мы перейдем к 28-й мантре Гопалтапани Упанишад. Tad Vishno Paramam Padam Sadapa Shanti Sureha Diviva Chakshur Atatam Tasmad Inam Nityam Abhyasen Nityam Abhyased Iti. The godly always see that supreme abode of Vishnu, which is like the sun expanding through the infinite sky. Праведники всегда созерцают эту высшую обитель Вишну, которая подобна солнцу, простирающему свои лучи в бескрайнем небе. Therefore, one should always repeat this mantra. One should always repeat this mantra. Поэтому следует всегда повторять эту мантру, следует всегда повторять эту мантру. And in his commentary, Baladev Vidyabhushan, he is explaining В своем комментарии Баладева Видябушина объясняет, that now in this verse, Lord Brahma is giving some details about the abode attained by Chandradvaja, by Lord Shiva, as we described in the previous verse. в этом стихе, в этой шлоке Господь Брахма показывает детали о обители, который достиг Чандрадваджа. So, Chandradvaja attained perfection, and what was that perfection? То есть Чандрадваджа достиг совершенства. И каково было это совершенство? Tad Vishnu Paramam Pada Sadapa Shanti Sureha. He became conscious about the divine Supreme Lord who is watching from above what's happening in the whole universe. Он осознал Верховного Господа, который наблюдает за всей Вселенной. He became conscious of Tad Vishnu Paramam, about the Lord Vishnu or Lord Krishna. Он осознал Господа Кришну или Господа Вишну. Technically, there is no difference between Lord Vishnu and Lord Krishna. Технически нет разницы между Господом Вишну и Господом Кришной. Krishna in Vrindavan is like God at home, Кришна во Вриндаване — это Бог дома. while Krishna as Vishnu, he is like in Vaikuntha Loka, he is like God in his office during his job time. А Господь Вишну на Вайкунтхалоке — это как Господь, который находится на работе в свои рабочие часы. And as we know, a person at home, he is most relaxed in the association of his confidential family members. И как мы знаем, человек дома, он более расслаблен в общении со своими близкими родственниками и друзьями. But at his office, he is more formal in his dealings with others. Но в своем офисе он более формален в отношениях с другими. From the point of view of Tattva, Lord Vishnu and Lord Krishna are the same. С точки зрения татвы, Господь Вишну и Господь Кришна не отличны друг от друга. From the point of view of Lila, there are differences. Но с точки зрения лилы есть разница. And Srila Prabhupada explained those differences in the Nectar of Devotion. И Шрила Прабхупада объясняет это различие в нектаре преданности. He's saying that Lord Krishna has 4 additional qualities that Lord Vishnu don't possess. Он говорит, что у Господа Кришны есть 4 дополнительных уникальных качества, которых нет у Господа Вишну. Does anyone have any clue what are those qualities?
Есть, Yes. есть ли у кого-то какие-то догадки, что это за качество? Chandramala Mataji, I know that you know. I want to tease others. Чандрамала Матаджи, я знаю, что вы знаете, но я хочу поиспытывать других. Mhm. So Hriday Chaitanya knows those four additional qualities. Who else? Дочь Читани Прабу знает, кто еще знает? Mhm. Okay, give a shot, Hriday Chaitanya. Так, Хридо Читани, попробуйте. Харе Кришна. Окружен своими преданными, искусно играет на флейте и дальше не помню. He's surrounded by his devotees and he um, plays on his flute very professionally. Anyone else? Кто-нибудь еще? Rajarani? Обладает несравненной красотой. Mhm. И я забыла, когда читание сказала про спутников, это не сказал. Lila. Lila и И, флейта. да, и да. И это игры, получается, красота и спутники. Mhm. Okay, yeah, very good. Thank you. Спасибо. Очень хорошо. So, first amongst those four exceptional qualities is Lila Madhurya, which means the sweetness of his pastimes with his eternal associates. Первое качество среди этих четырех — это лила Мадхурья, это сладость его вечных игр с его спутниками. Mhm. All of Krishna's pastimes are very sweet. Все игры Господа Кришны очень сладкие. His pastimes in the frame of the name Krishna are very sweet. Его игры под именем Кришна очень сладкие. His pastimes described by the name Govinda are even sweeter. Его игры под именем Говинда еще слаще. And his pastimes describing him as Gopi Jana Vallabha is the crest jewels of his lilas. А его игры под именем Гопи-Джана Валабха являются драгоценностью среди всех лил. So the the expression of the highest love and purity is expressed in his Rasa Lila with the gopis of Vrindavana. Итак, высшая степень любви и чистоты проявлена в его играх, таких как Раса Лила. Then Bhakta Madhuri, the Lord is very, very attached to the loving devotees he's surrounded to. Следующее качество — это Бхакта Мадхури. Господь очень привязан к тем, с кем у него отношения. Mhm. And the Lord is wonderful, but his devotees are also wonderful. Господь удивителен, но его преданные еще более удивительны. The devotees who are taking part in his leelas as Krishna, they are wonderful. Преданные, которые участвуют в его играх Кришны, они удивительны. Devotees who are worshipping him as Govinda, they are even more wonderful. Преданные, которые поклоняются ему как Говинде, еще более удивительны. And devotees who are worshipping him as Gopi Jana Vallabha, they are the best devotees in the whole creation, spiritual and material. А преданные, которые поклоняются ему как Гопи-Джана Валабхи, это лучшие преданные во всем создании. Then Venu Madhuri is the third exceptional quality, that he is attracting all living entities by playing his Venu, his flute. Следующее, третье качество — это Вену Мадхури. Это то, что он привлекает все живые существа своей игрой на флейте. And now we'll not go into details, but technically speaking, Gopal Mantra and Kama Gayatri, they are expressions of the sound that is coming from Krishna's flute. И мы не будем углубляться в детали, но технически говоря, Гопал Мантра и Кама Гайтри — это звук, изошедший из флейты Кришны. And there are devotees who are attracted to Krishna when Krishna is playing the flute in his form of Krishna. And there are devotees who are attracted to Krishna when Krishna is playing the flute in his form of Radha. And there are devotees who are attracted to Krishna when Krishna is playing the flute in his form of Radha. And there are devotees who are attracted to Krishna when Krishna is playing the flute in his form of Radha. И мы не будем углубляться в детали, но технически говоря,
И есть преданные, которые привлекаются Кришной, когда он играет на флейте в форме Кришны. Govinda is also playing the flute. It's even more confidential. Говинда также играет на флейте. Это еще более сокровенно. When Krishna is playing on flute and his cowboys are listening there in ecstasy. Когда Кришна играет на флейте, и это слушают его друзья-пастушки, они в экстазе. And when Krishna is calling the gopis when he's playing the flute, then things are becoming extraordinary. И когда Кришна играет на флейте для того, чтобы позвать своих гопи, тогда это еще более удивительно. Liquid things become solid. Жидкие вещества становятся твердыми. For example, Yamuna is becoming like a stone, solid. Например, Емуна, она превращается в камень. And solid things is becoming liquid. А твердые вещи, вещества становятся жидкими. The stone hearts of the conditioned living entities becomes liquid if we are listening to Krishna's flute. Сердце обусловленного живого существа, которое подобно камню, становится мягким и плавится, когда мы слушаем игры о Господе Кришне. And that's exactly the effect of chanting your Gayatri mantras, that your stone heart becomes liquid, becomes soft by chanting of the Diksha mantras that we are receiving at the time of initiation, second initiation. Это тот самый эффект, который возникает в результате повторения Гайатри мантр. Наше сердце, подобное камню, плавится и становится мягким. Таков должен быть эффект в результате повторения Гайатри мантр, который мы получаем во время второй инициации. And the fourth excellence that Krishna possesses and Vishnu do not possess is his Rupa Madhuri, the sweetness of his form. И четвертое удивительное качество, которым обладает Кришна, но не обладает Господь Вишну, это Рупа Мадхури, это сладость его формы. He is the most beautiful, he is the personification of beauty. Он является воплощением красоты. Shrimati Radharani is the personification of love. Шримати Радхарани — это воплощение красоты, это воплощение любви. You don't have to preach to somebody that something is beautiful and other things are not beautiful. I mean, everybody understands it. Не нужно проповедовать для того, чтобы кто-то понял, что является красивым, а что не является красивым. Вы это чувствуете сами. And anything beautiful is just a reflection of the original beauty, original Krishna's beauty. Все красивое — это всего лишь отражение изначальной красоты Кришны. Krishna is already beautiful. Кришна уже красив. Govinda is even more beautiful. Говинда еще более красив. Surrounded by cows and cowboys. В окружении пастухов и коров. But Gopi Jana Vallabha is even absolute beauty surrounded by the gopis of Vrindavan. Но Гопи Джанавалабха — это абсолютная красота в окружении Гопи Вриндавана. Especially when he is in the association of Shrimati Radharani. Особенно, когда он общается со Шримати Радхарани. So, Om Tad Vishnu, Chandradvaja saw Vishnu, that Vishnu, Krishna, with those excellent qualities. Ом Тад Вишну. Чандрадваджа увидел Вишну, вернее, Кришну, который обладает этими качествами. Parampadam, he saw also his abode. Парампадам, он также увидел его обитель. Because not only he is beautiful and attractive, but his abode is also very beautiful and attractive. Потому что не только Кришна сам по себе привлекателен и красив, также его обитель очень привлекательна. There is this beautiful verse in the 15th chapter of Bhagavad Gita, verse 6, in which Krishna is teaching us. Есть стих в 15 главе, 6 стих 15 главы в Бхагавад-гите, который Кришна говорит. Na tad vasayate suryo, na shashanko na pavaka, yadgatva na nivartante taddama paramam mama. Krishna is saying, that supreme abode of mine is not illuminated by the sun or moon,
nor by fire or electricity. Those who reach it never return to this material world. Это высшая обитель, это моя высшая обитель не освещается ни солнцем, ни луной, ни огнем, ни электричеством. Тот, кто достигает ее, больше никогда не возвращается в этот материальный мир. Sada Pashanti Suryaha, Lord Brahma is continuing, saying what Chandradvaja, what Shiva saw. Сада Пашьянти Суряга, Господь Брахма продолжает говорить о том, что увидел Чандрадваджа. That Paramadhamma, that transcendental abode, was full of suras. Suras means devotees. Это Парамадхама, это высшая обитель, была наполнена сурами. Сурами значит преданными. Devotees who are nitya muktas, who are eternally liberated, associates of the Lord, who transcended the ignorance of material world. Преданными, которые являются нитья-муктами, те, кто превзошел невежество этого мира. But also he saw some, Baldevi Debhushna in his purport is explaining that Chandradvaja Lord Shiva, in his revelation of the mantra, he also saw, beside Nitya Muktas, he also saw some sadhana siddhas in his revelation. Баладев Видьябушина в своем комментарии упоминает, что помимо этих нитья-мукт преданных, он также увидел там садана ситх, преданных, которые достигли освобождения благодаря садане. And this is giving us a hope that we can attain that abode. И это дает нам надежду, что мы также можем достичь этой обители. And Baldevi Dabhushna is explaining that that abitul, that abode is very shining, illuminated. Баладев Видьябушина также говорит, что эта обитель исполнена света, она сияет. Illuminated by what? Illuminated by knowledge. И чем же она освящена? Она освящена знанием. Om Tad Vishnu Paramam Pada Sada Pashanti Surayaha Diviva Chakshur Atatam. And Diviva Chakshur Atatam indicates the sun, that the sun is present there in that abode. Дивива Чакшур Ататам. Это говорится о том, что в этой обители присутствует солнце. Or let's say the whole of that abode is like the sun who is shining and who is attracting us, giving energy to us. Или вся эта обитель подобна солнцу, которое сияет и привлекает нас своим сиянием. And just like the sun is giving the energy to the whole of the universe, the sun of Krishna's abode is giving the energy to our hearts, which allows us to advance spiritually. И так же, как солнце питает и дает энергию всей Вселенной, солнце Кришны питает нас. Дает нам энергию, чтобы мы прогрессировали духовно. And who amongst you are weather dependent? Кто среди вас метеозависимый? Me too. Я тоже. For example, if for a long time the sun is not shining, not that I become depressed, but I become a little bit slow. I want to sleep more, and I'm a kind of like slow. Например, когда очень долго, на протяжении нескольких дней нет солнца, не то чтобы я ленюсь, но я становлюсь медленнее, замедляюсь, и мне хочется больше спать. And also I saw when the moon is growing, also my mind is more agitated, is more emotions are there. Я также заметила, что когда растет луна, мой ум более беспокоен, и я чувствую больше эмоций. And if outside is windy, my vata is increasing and I become more restless. Если за окном очень сильный ветер, моя вата также выходит из равновесия, и я чувствую беспокойство. So in the same way, as those elements that are affecting our minds, Таким же образом, как и эти элементы имеют влияние на наш ум, through the chanting of the mantra, Gopal Mantra, we can allow Shri Krishna to have an effect on our intelligence.
Повторяя Гопал мантру, мы можем позволить Шри Кришне повлиять на наш разум. And technically speaking, this is the one of the important effect of the Gayatri mantras upon our intelligence. И это один из очень важных эффектов, который имеет Гайатри мантра на наш ум. For example, in the Surya Gayatri, Brahma Gayatri that we are chanting, there is a direct appeal to the Lord. Please, Diyo Yonah Prachodayat, please infuse my intelligence. Например, в Сурья Гайатри есть напрямую просьба, пожалуйста, проникни в мой разум And direct my intelligence towards you. и направь мой разум к тебе. Mhm. So, Om Tad Vishnu Paramam Pada Sada Pashanti Sureha Diviva Chakshur Atatam. That abode that is shining like a sun and is giving light to the intelligence of devotees, that was perceived by Lord Shiva as a result of his perfection in chanting the mantra, Gopal Mantra. Итак, это сияющая обитель, которая подобна Солнцу, которая дает свет и энергию всем живым существам. Такую обитель постиг Господь Шива, находясь в медитации. But the first part of this shloka that we are reading today, spoken by Lord Brahma, actually is a verse from Rig Veda. It appears in Rig Veda, it appears here in Gopal Tapani Upanishad, but it's a well-known statement in the Vedas. Вот эта первая часть шлоки, которую мы изучаем сегодня, сказанная Господом Брамой, она также присутствует в Риг-веде. Это очень знаменитое и очень основательное утверждение Ригведы. Srila Prabhupada had a brilliant god brother by the name Bihar Shridhar Maharaj. У Шрилы Прабхупады был замечательный духовный брат по имени Бьяр Шридхар Махарадж. Bhakti Rakshak Shridhar Dev Goswami Maharaj. He was one of the senior most disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati. Он был одним из старших учеников Шрилы Бхактисиданта Сарасвати. And Srila Prabhupada originally wanted to take sannyas from him. И изначально Шрила Прабхупада хотел получить саньясу именно у него. But Shridhar Maharaj said that I'm a good friend with your family. Но Шридар Махарадж сказал: «Я являюсь другом твоей семьи». Because Srila Prabhupada and Shridhar Maharaj were living, I don't remember exactly, for 6 years or something like that. They were living practically together in Calcutta. Prabhupada was sharing his house with the devotees from Gaudiya Math. Потому что Шрила Прабхупада и Шридхар Махарадж на протяжении долгого времени, возможно, это было лет 6, жили вместе, потому что какой-то период времени Шрила Прабхупада делил свои комнаты, свое жилье в Калькутте с преданными из Гаудия Матха. And Shridhar Maharaj knew very well, he knew his wife. И Шридар Махарадж очень хорошо знал жену Шрила Прабхупады. And Shridhar Maharaj said, if I'll give you sannyas, your wife will kill me. So I know her. I don't want to have anything with her. И Шридар Махарадж сказал: «Если я дам тебе саньясу, твоя жена меня прикончит. Я хорошо ее знаю. Я не хочу не связываться с этим». So as a result, he said, you can take sannyas from another of my sannyas disciples, Bhakti Pragyan Keshav Maharaj. And by taking sannyas from him, technically, you'll take sannyas from me also. И тогда Шридар Махарадж предложил: «Ты можешь получить саньясу у преданного, которому я дал саньясу ранее, моего саньяса-ученика. И это будет Мгм. Да, Бхакти Прагьян Кешава Марадж. И тогда это будет, в принципе, то же самое, чтобы ты получил саньясу от меня». So Shridhar Maharaj was a very, very scholarly devotee. Шридар Махарадж был очень-очень образованным преданным. And around 20 years or something back, I read an explanation that Shridhar Maharaj gave to this mantra from Rig Veda. И где-то 20 лет назад я прочитал объяснение Шридхары Махараджи, которое он дал об этой мантре из Ригведы. And his explanation had a very, very great impact on my consciousness
because I introduced, as a result of reading his explanation, I introduced in my life, I introduced a habit. И это повлияло на меня очень сильно. И в результате этого объяснения, которое я прочитала Шридхары Махараджа, у меня появились определенные привычки, и я привнес эти мантры в свою жизнь. And the habit is that all the time when I'm leaving my home, И одна из таких привычек — это каждый раз, когда я ухожу из дома, this is the door that I'm leaving usually. это дверь, через которую я выхожу. When I'm closing the door, so when I'm opening and then I'm closing it from outside, I'm usually saying the mantra Om Tat Vishnu Paramam Pada Sada Pashanti Sureha Diviva Chakshuratatam Tadviprasho Vipanivo Jagrivam Sahasamindate Vishnu Jat Paramam Padam. Когда я закрываю дверь снаружи, после того, как я вышел и закрываю дверь, я повторяю всегда эту мантру из Ригведы. Why? Because the idea is that before you go to action, before you are going to do some work, you should remember the lotus feet of the Lord. И в чем же заключается идея? Перед тем, как начать действовать, перед тем, как совершать что-либо, вы должны вспомнить лотосные стопы Господа. And he's explaining in his explanation that the Lord's divine feet are like the sun above us. И он объясняет в своем комментарии, что лотосные, лотосные стопы Господа, они над нами. Mhm. In Judaic tradition, they have this kippah on their heads. В иудейской традиции они носят кипу на голове. The idea is that the Lord is always watching you, and by his glance, he can burn you. И идея заключается в том, что Господь всегда наблюдает за тобой, и своим огненным взглядом Он может прожечь тебя. In Russian culture, they also, or maybe I think it's a Slavic culture, they also have this concept. In Russian, it's called "ходить под Богом." И, да, и в российской, вернее, в славянской традиции тоже есть такое понимание, как ходить под Богом. "Ходить под Богом" means in English something like you are walking under the God's glance. He's always watching you. Это имеется в виду в том, что мы всегда находимся под взглядом Господа, Он всегда наблюдает за тобой. And he has this vigilant eye. И у Него есть это всепроникающий око. Maybe you remember from the Egyptian culture, they also have this symbol of an eye, divine eye of Horus, Keros, somebody. И, может быть, вы помните, в египетской традиции также у них есть этот символ, иероглиф всевидящего ока. Я не помню конкретно, какому богу это принадлежит. Is Vraj Mohan here? Let me see. No, Vraj Mohan today, he's not here. But when I was a student in the high school in Cluj-Napoca here in Romania in 90. Oh my Когда God, я, it was a lot of years back. Anyway. когда я был студентом в Клуж-Напоке, это был 90-й год. It was right before I joined Krishna consciousness. I did not know any devotees till at that time. Это было непосредственно перед тем, как я присоединился к сознанию Кришны. В тот момент я еще не знал преданных. So in Cluj-Napoca there are two main churches. One is Orthodox church, another is a Catholic one. В Клуж-Напойке есть два главных храма. Один из них католический, другой православный. And one of my habits after the school was to go either to the Orthodox church and to sit there for a while, or to this Catholic church and to sit there for a while. И у меня была такая привычка, что после своих занятий я ходил либо в православную, либо в католическую церковь и сидел там какое-то время. I don't know how, but somehow this idea that dukham eva sarva vivekinaha, that this world is full of suffering, I already was completely aware when I was 16 years. It became obvious for me that this world, I don't want to have anything to do with it.
Не знаю, как именно это произошло, но уже в 16 лет я четко понимал эту концепцию из Бхагавадгиты, что этот мир наполнен болью и м, этот мир страданий. Мне было всего 16 лет, но я уже понимал, что я ничего не хочу общего иметь с этим материальным миром. As somebody was joking that in that state of mind you have only two options, two choices. Кто-то из моих друзей пошутил, что в таком настроении у тебя только два пути. Either to become a terrorist or to become a monk. Либо стать террористом, либо стать монахом. And one of my teachers, biology teachers, she told me directly that, that you should not be an artist, you should be a monk because you're very strange. И один из моих учителей, моя учительница биологии, так мне и сказала: ты знаешь, ты не должен становиться художником, ты должен стать монахом, потому что ты очень странный. Anyway, I was going to that Orthodox church and I was really fascinated by a symbol right at the entrance of the church. Так или иначе, я ходил вот в эту православную церковь, и меня очень восхищал и привлекал этот символ на входе в храм. A lot of my works, artistic works, drawings, they were symbolic. I had this uh, I had this habit of transforming trees, houses, people in symbols. И в своих работах, в своих рисунках я часто использовал символы. Деревья, людей, предметы, я делала из них символы. I codified them in sutras. It's a kind of like tendency to codify it just in one symbol to transmit a lot of information. Я кодировал их в какие-то символы. Из нескольких предметов я делал символ, чтобы передать большое количество информации. And my teachers were very impressed. They told me that you have a bright future as an artist because of this ability. И мои преподаватели, они были очень вдохновлены этой моей способностью. Они говорили, что у тебя очень яркое будущее, потому что именно из-за этой способности. So when I was coming to that church once, for the first time, I remember when I came in and I saw a symbol. It was a triangle with an eye inside of it. I was a kind of like, boom, that's it. Yes, if you want to depict God in a symbol, this is the best symbol ever you can depict God. И я помню, когда я первый раз пришел туда и первый раз увидел этот символ перед собой, этот треугольник, в котором есть око, я был сбит с ног этим символом. Я понял, я почувствовал тогда, что это идеальное воплощение, идеальный символ, как нарисовать Бога. Если вы хотите запечатлить символически Бога, это идеальный символ. And in my abstract drawings, I had it everywhere, this symbol, triangle with the eye in it. И в моих абстрактных рисунках я везде использовала этот символ ока в треугольнике. But usually, usually people are coming to church and they're staying before the altar and watching at the altar. Знаете, обычно люди, когда приходят в храм, они идут сразу к алтарю, и они стоят перед алтарем. I was staying with my back at the altar and with my glance on the top because it was behind the entrance. And I was watching there. I was staying, I could stay for 20, 30 minutes and just watch that symbol. I was really fascinated by it. Я же стоял наоборот. Я стоял спиной к алтарю и взглядом и смотрел вверх на этот символ. Он был над входом. Я мог так простоять 20-30 минут. Он меня гипнотизировал, он поглощал мое внимание, этот знак. Then I joined Krishna consciousness. Затем я присоединился к сознанию Кришны. Some good years passed. И прошло достаточно лет. I already knew about the mantra Om Tat Vishnu Paramam Padam. Я уже знал на тот момент об этой мантре Ом Тад Вишнох Парамам Падам. But then I got in touch with this explanation by Sridhar Maharaj about the meaning of this all vigilant eye of the Supreme Lord. И затем я наткнулся на это объяснение Шридхари Махараджа о всевидящем оке, который наблюдает за материальным миром.
And it clicked in my mind. Yes, I know that symbol. I already had this experience. И у меня тогда в голове как случился вот этот с- эм, клик, что да, я знаю этот символ, я знаю, о чем идет речь, я уже видел его. So the philosophy of this symbol is that we are living always constantly under the God's glance. И философия, стоящая за этим символом, заключается в том, что мы находимся под наблюдением Господа и всегда живем под Его взглядом. We must be conscious of it. Мы должны осознавать это. And he's explaining that before doing anything, before going to work, before driving, before uh, going to pay something or to buy something, Om Tat Vishnu Paramam Pada Sada Pashanti Sureha. Always remember the Supreme Lord, get His approval in your heart. And remember that you should do it in a quality way, in a devotional way, because He's watching. И в этом комментарии говорилось, что перед тем, как выходить из дома, перед тем, как приступать к какой-то деятельности, перед тем, как заводить машину, повторяйте эту мантру «Ом Тад Вишнох Парамам Падам». Это позволит вам вспомнить лотосные стопы Господа и совершать деятельность, которую вы собираетесь совершать наилучшим образом, потому что вы будете помнить, что за вами наблюдает сам Верховный Господь. Above my consciousness, there is super consciousness. Э, Помимо моего разума есть высший разум. And He is the all knowing, omniscient, vigilant guardian's eye watching. И он всевидящий, всезнающий, всепроникающий эм, наблюдатель. Mhm. And I'm living constantly under His glance. Я живу, находясь под его постоянным присмотром. And if you remember that you are always under the glance of the Supreme Lord, then uh, there is little chance that you'll do some stupid things in your life. Если вы живете таким образом, что постоянно памятуете о том, что над вами находится Верховный Господь, и Он видит все, что вы делаете, то шанс того, что вы будете совершать глупости, намного уменьшается. Chance that you would do some sinful activities against the other living entities who are God's sons and daughters also is very less, is very little. Шанс того, что вы будете совершать греховную деятельность в отношении других живых существ, которые являются дочерьми и сыновьями Верховного Господа, также уменьшается. And he also explained that that glance of the Supreme Lord is like an X-ray that is scanning you and knows you better than you know yourself. И он также объясняет в комментарии, что этот взгляд Верховного Господа подобен рентгену, и он знает вас лучше, чем вы знаете себя сами. He knows everything that's above your consciousness and under your consciousness, conscious or subconscious in your mind. So he understands your motives. Он знает все, что находится в вашем сознании, в вашем подсознании. Он знает о вашем стремлении и ваших мотивах. So don't remain independent of his grace. Поэтому не оставайтесь независимыми от Его милости. And uh, if you are conscious of the Lord in this way, in a constant way, you'll never do anything offensive towards the Lord or towards his devotees. Если вы осознаете Бога таким образом, вы никогда не будете совершать оскорбления по отношению к самому Господу и к Его преданным. And Sridhar Maharaj also explained that the X-rays, they're able to remove the cancer cells from the body. И Шридхар Махарадж также говорит, что лучи рентгена способны убрать раковые клетки из организма. In the same way, if you allow this glance to watch you and you are conscious about it, it would lead to purification of your heart. Таким же образом, если вы осознаны, то эта мантра может убрать грехи из вашего сердца. Mhm. And Lord Brahma later in his life, because now we are speaking
Although I don't know, actually, technically, Gopal Tapani doesn't describe at which point of his life he met the four Kumaras. В Гопал Тапани Упанишад не говорится, в какой именно момент жизни Господь Брахма встретил 4 кумар. But definitely, Lord Brahma had a deep, deep realization about the fact that the Lord is watching and the Lord is knowing the motivations in the hearts of all the living entities. Но мы точно можем сказать, что у Брамы была реализация того, что Господь всегда наблюдает и знает о всех мотивах, благодаря которым мы действуем. And devotees usually knows this Brahma Vimohana Lila, described in 10th canto of Srimad Bhagavatam. Обычно преданные знают об этой Брахма Вимохане Лиле, которая описывается в 10-й песне Шримад Бхагаватам. Technically, we belong to Brahma, Madhava, Gaudiya Sampradaya. Мы относимся к Брахма Мадава Гаудия Сампрадай. And although originally we are a part of Madhava Sampradaya, we are kind of like a little bit separated from them. И несмотря на то, что изначально мы являемся последователями Мадава Сампрадай, мы являемся небольшим ответвлением. Because devotees in Madhava Sampradaya, they don't accept this part of Srimad Bhagavatam which describes that Brahma was bewildered by Shri Krishna. Потому что преданные из Мадава Сампрадай, они не признают эту часть Шримад Бхагаватам, в которой говорится, что Брахма был сбит с толку Кришной. Brahma is the Adi Guru. How can he be illusioned? Брахма является изначальным гуру, ади-гуру. Как он может впасть в иллюзию? And they say, we don't read that chapter of Bhagavatam. И они говорят, мы не читаем эту главу Бхагаватам. Anyway, there are other theological differences with them. For example, they consider that Shrimati Radharani is a jiva. Есть еще несколько теологических разногласий с Мадава Сампрадай. Например, они считают Шримати Радхарани в категории джив. But Brahma Vimohana Lila still is described in 10th canto of Srimad Bhagavatam, and it's a very powerful Lila which is teaching us a lot. Но несмотря на ни на что, Брахма Вимохана Лила описывается в Шримад Бхагаватам. Это очень ценный урок, который мы можем изучить. And I'll tell just the short version of this Brahma Vimohana Lila in the context of Brahma's realization of the power of Gopal Mantra. И я расскажу краткую версию этой лилы в контексте того, как Брахма увидел могущество Гопал Мантры. The story, of course, starts in the beautiful forest of Vrindavan, where Krishna is tending his cows. Эта история начинается в прекрасном лесу Вриндавана, где Кришна пасет своих коров. And Krishna, along with his cowherd boys, they drove their cows and calves to graze in some fields in the woods. И Кришна вместе со своими друзьями-пастушками привели коров на пастбище, чтобы они испробовали свежей травы. And the boys, they sat down in cycles and they started eating lunch. Мальчики-пастушки сели в круг и начали есть свой обед. And you know the story when some of the boys, they said, Krishna, close your eyes, we'll put you a sweet ball in your mouth. И вы знаете эту историю, когда кто-то из пастушков сказал: Кришна, закрой глаза, мы положим тебе в рот сладкий шарик. And Krishna surrendered to his devotees. И Кришна предался своим преданным. He opened his mouth Он открыл рот, and they put him a flower in the mouth. а они ему засунули цветок в рот. And now I really don't know how to say it in English, that flower is flying, that aduvanchik. Shamhlada, you know? Я не знаю, как это сказать по какое-то именно слово, как называется этот цветок, как называется одуванчик на английском. Арадана. Как будет одуванчик по-английски? Не помню, Гуру, да, сейчас я посмотрю в переводчике. Одну секунду. Anyway, but it would be funny if Krishna... I received a aduvanchik when I was a kid. My brother did it with me, therefore I really relate with that pastime. Я тоже, когда был маленький, получила одуванчик, попробовала одуванчик на вкус. Мой брат так со мной поступил, поэтому я очень хорошо чувствую эту лилу.
Anyway, it's this white, very light little flowers connected around one of it, and you are blowing it, and it's flying everywhere. So Dandelion. Dandelia, okay. Dandelion, yes. Это белый цветок, который имеет пух, и да, он разлетается. So this sort of pastimes happened when cowboys were eating lunch, Вот такие игры происходили, когда пастушки ели свой обед. and meanwhile the cows and calves they went deeper in the forest. И в это время коровы и телята зашли глубоко в лес. And Krishna told the cowboys that you remain here, I'll go after them and I'll bring them back. И Кришна сказал своим друзьям: оставайтесь здесь, я сам пойду и приведу их. And up in the heavens, Lord Brahma, the creator of the universe, he was watching this scene. И в это время на небе, в райском царстве, Господь Брахма наблюдал за этой сценой. At this stage of his life, Lord Brahma had only the jnana realization about the Gopal Mantra, but he did not have the Vijnana realization. На этой стадии своей жизни у Господа Брахмы была реализация на уровне гьяны по поводу Гопал мантры. У него еще не было вигьяны в отношении этой мантры. He had only theoretical knowledge about Krishna, Govinda, Gopijana Vallabha, but he wasn't a realized soul yet. У него было теоретическое знание о Кришне, Говинде и Гопиджана Валабхе, но у него еще не было реализованного знания. Therefore, when Krishna appeared and he started to kill a lot of demons in Vrindavan, Brahma was a kind, he wasn't sure that that boy is the Ishtadevata of his mantra that he was chanting. Поэтому, когда Кришна появился во Вриндаване и начал убивать демонов одного за другим, Браму одолели сомнения, что именно этот Кришна является Иштадеватой мантры, которую он повторяет. And besides that, the Brahma in a way was considering himself to be Tad Vishnu Paramampadam, to be that vigilant eye who is watching the whole of his universe created by him. И в какой-то степени Брахма сам считал себя этим Тадвишнох Парамам Падам, всепроникающим оком, который видит всю Вселенную, его Вселенную, которую он создал. He considered himself to be the drashta, which means the seer. Он считал себя Дражтой, что значит наблюдающий. But he was wrong because he was drishya. He was seen by the Supreme Lord. Но он ошибался, потому что он был Дришья, он был наблюдаемым Верховным Господом. Don't do that mistake in the relationship with the spiritual master. Не совершайте эту ошибку в своих отношениях с духовным учителем. We consider that we see the spiritual master, we understand the spiritual master. Мы иногда думаем, что мы видим духовного учителя и понимаем духовного учителя. No, we are seen by the spiritual master. He knows us better than we know ourselves. Нет, это духовный учитель наблюдает за нами. Он видит нас, и он знает нас лучше, чем мы сами знаем себя. So, Lord Brahma was watching Shri Krishna from above, and he felt a little bit skeptical. Господь Брахма наблюдал за Кришной сверху, и он почувствовал скептицизм. How can this kid be the supreme personality of Godhead? Как этот мальчишка может быть верховной личностью Бога? Yes, his name is also Krishna. Да, его также зовут Кришна. But Satchidananda Rupaya, Krishnaya Krishna Karine, Namo Vedanta Vidyaya, Gurave Buddhi Sakshine. He is giving the Buddhi, he is the original Guru who is inspiring, enthusing the intelligence of all the disciples around the universe. Он дает Будхи, он является изначальным гуру, и он дает жизнь и энтузиазм всем живым существам во Вселенной. And he is Satchitananda Rupaya. He has a Satchitananda Rupa. But this boy doesn't look that he has a Satchitananda Rupa. И его тело Сачитананда, этот мальчик не выглядит как тот, кто является Сачитанандой. You know that in Vrindavan there is a special stone. Вы знаете, что во Вриндаване есть особенный камень.
on which Krishna was peeing. на которой Кришна мочился. Actually, I want to find this place. А где я хочу найти это место? Param Gurudev knows where is it. Парам Гурудев знает, где это находится. But obviously, Brahma was bewildered. How can this boy be have a have a Satchitananda body if he's peeing? He's doing he's doing his duties. И Господь Брахма был в замешательстве. Как этот мальчик может быть Сачитананда, если он мочится, если у него есть потребности? When there is a thunderbolt on the sky, he's so afraid that he's running from his room to his mother's room and he's jumping right in the bed. Э, Когда происходит гроза, он настолько испуган, что он бежит из своей комнаты в комнату матери и запрыгивает сразу в кровать. He gets afraid, he gets hysterical sometimes. Иногда он испытывает страх, иногда он впадает в истерику. When he's hungry, he really becomes mad. He becomes really angry. А когда он голоден, он ведет себя как сумасшедший, он очень злится. Шамахада здесь в английском mad означает злой. То есть не Зло. сумасшедший, а злой. Mad. He got mad. Это такое выражение на английском. He got mad. То есть он разозлился. Yes. He's afraid of thunderbolt. He gets mad when he's hungry. He's beating the boys. Итак, он пугается, он испытывает злость, когда он голоден, и он дерется с мальчиками. He's teasing the gopis, Он дразнит гопи, stealing the butter. ворует масло. How can he be God? И как он может быть Богом? Besides that, he's not following any vidhis, any rules. Помимо этого, он не следует никаким видхи, никаким правилам и предписаниям. He's eating with his left hand. Он ест своей левой рукой. And Brahma is the original Brahmana in the universe. А Брахма является изначальным браманом во Вселенной. So a Brahmana should eat with the right hand. Браманы должны есть правой рукой. And Dharmam tu Sakshat Bhagavat Pranitam. All the rules and regulations of Dharma are coming from the Supreme Personality of Godhead. Все правила и предписания дхармы исходят из изначального Верховного Личности Бога. So you can understand, Brahma was totally bewildered that no, this boy is not that Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabha. То есть вы можете понять, что Брахма был в полном замешательстве, он был сбит с толку, и он был уверен, что вот этот мальчик никак не может быть тем самым Кришная Говиндая Гопиджана Валабха. So while Krishna was in the forest searching for the cows, Brahma stole all the coward boys that remained behind. Итак, пока Кришна находился с мальчиками-пастушками, Брахма украл всех коров. And in his abode in Satyaloka, he put them in some cave and he made them become asleep. Он также украл мальчиков-пастушков, и когда он забрал их к себе на планету, он погрузил их в сон. And when Krishna returned back and he saw that the boys are absent, he was worried. Когда Кришна вернулся и увидел, что мальчиков нет, он забеспокоился. But then he realized very quickly that I know who did that. Но затем он очень быстро понял, я знаю, кто это сделал. Krishna has a very interesting double quality. У Кришны есть очень интересное двойное качество, Mugdata Sarvagyata. которое называется Мугдата и Сарвагьята. Sarvagyata means that he is all-knowing. Сарвагьята означает, что он всезнающий. But Mugdata means that sometimes he, under the influence of Yoga Maya, he can forget things or he can be ignorant about some things. А Мугдата означает, что под воздействием йога майи он может иногда забывать вещи или не знать что-то. So he's forgetting, for example, that he is the Supreme Personality of Godhead. Именно таким образом он забывает, что он Верховная Личность Бога.
And therefore he is getting afraid of the uh, Thunderbolt. thunderbolt, yes. Именно поэтому он боится молнии. Mhm. But at the same time, when the lila allows, then he is conscious about his superpower. И одновременно с этим, когда Лила позволяет это, он снова вспоминает и вспоминает свои сверхъестественные способности. So Krishna immediately understood that Brahma is testing him and is trying to uh, understand what is in the power of this human child. Он сразу понял, что Брахма таким образом его испытывает и пытается понять, каково могущество этого мальчика. And instead of crying, instead of uh, teaching Brahma a lesson, philosophical lesson, Krishna decided to give a silent lesson to Lord Brahma. И вместо того, чтобы плакать или кричать, или давать Брахме какие-то философские уроки, Кришна решил преподать ему молчаливый урок. Now, another angle to see why Krishna arranged things in a way that he is immediately arranging. Еще один угол, под которым мы можем рассмотреть, почему Кришна устраивает все таким образом. Krishna is never satiated by love. Кришна никогда не устает от любви. He is love addicted. Он, зависим от любви. Да, любоваман, то есть не наркоман, любоваман, something like that. He is so addicted to love that for him is never enough. Он настолько сильно зависит от любви, что для него никогда не бывает достаточно любви. His mother is the personification of love in the universe, I mean, of motherly love. Even the whole mothers in the whole creation cannot compare even with one drop of motherly love that Mother Yashoda possesses. Его мама, мама Ишода, это воплощение материнской любви во всей Вселенной. Даже если собрать всю материнскую любовь всех матерей, это будет всего лишь капля любви Ишоды. And so Krishna is receiving a lot of love from Yashoda. То есть Кришна получает очень много любви от мамы Ишоды. And still for him it's not enough. Но ему этого все равно недостаточно. I want the love of all the mothers in Vrindavana at once. Я хочу испытать на себе любовь всех матерей во Вриндаване в одно мгновение. So Krishna is transforming himself in the exact replica of those coward boys, and he is coming at home and he is receiving the love of their mothers. They're feeding him, they're kissing him, they're bathing him and serving him, and he is really happy that he simultaneously received the love of all the mothers in Vrindavan. Он решает распространить себя во множество форм и стать точной копией каждого мальчика-пастушка. И возвращаясь домой, он получает теперь любовь всех матерей Вриндавана. Эти матери купают его, кормят его, одевают его, и он одновременно получает любовь от всех матерей Вриндавана. Brahma then stole the cows and calves also. Брахма также украл коров и телят. And Krishna is expanding himself in those calves and cows also, and especially in the form of the calves, he's receiving all the milk from the mothers, cows, and he's really enjoying in that form. Кришна распространяет себя в форме телят, и он получает молоко. Таким образом, он получает молоко от всех коров. And those replicas, they were looking exactly like those cows boys, individual cows boys, and the calves. And the mothers, they saw that is the same son, but somehow I feel more love to him than usually. Кришна стал точной копией каждого пастушка и теленка, и хотя матери не видели никакой разницы, они удивлялись, что почему-то это мой ребенок, мой сын, но я чувствую еще большую любовь, чем когда-либо к моему ребенку. And for an entire year, nobody was seeing the difference, but they just felt the more intense love and affection towards their
children. И на протяжении целого года никто не замечал разницы, но они чувствовали во много раз больше любви и привязанности к своим детям. And according to the human time on the earth, 1 year passed. И в соответствии с временем на Земле, человеческим временем, прошел год. But according to the celestial time, just one moment passed. Но в соответствии с небесным временем прошел всего момент. Therefore, when Brahma came back after 1 second, his time on earth, 1 year passed. Поэтому, когда Брахма вернулся спустя мгновение по его времени, на Земле прошел целый год. And he saw that the same boys and cows that he stole are still in the same places in Vrindavan. And he was really amazed. What's happening? I just stole them. I put them asleep and I closed them in a cave. И он удивился, что происходит. Те же самые пастушки и телята, которых я украл, находятся на том же самом месте. Ведь я помню, как я их украл, и как я их уложил спать, и как закрыл их в пещере. And according to some versions, Brahma was running back and forth a few times to the earth, to his planet, to the earth, to his planet to check. My God, the boys are sleeping here, the boys are playing here. No. Let me check it out again. No, the boys are sleeping here. No, they're still playing here on the earth. И в соответствии с несколькими версиями Брахма ходил туда-сюда от своей обители во Вриндаван, чтобы перепроверить, я точно их украл? Да, вот же они спят. Потом он возвращался и видел мальчиков-пастушков на месте. So he could not see the difference who is real, who is illusory form. То есть он не мог распознать, кто является реальные мальчики, а где иллюзорная форма. So he was thinking that those are the illusory form, but actually it was the real replica forms of Krishna. То есть он думал, что, наверное, это иллюзорная форма, но это была точная копия, сделанная Кришной. And to confuse Lord Brahma even more, Krishna decided the moment Brahma was watching those coward boys, Krishna transformed all those replica forms into forms of Vishnu with 4 hands. Чтобы сбить с толку Браму еще больше, Кришна превратил этих мальчиков, все эти формы мальчиков-пастушков и телят в формы Вишну, четырехрукие формы Вишну. So instead of thousands of boys, coward boys, there were thousands of forms of Lord Vishnu with 4 hands, keeping those 4 transcendental items, the conch, the chakra, the gada, and so on, the flower of lotus flower, and so on. И вместо тысяч мальчиков-пастушков Брахма увидел тысячи четырехруких Вишну, которые держали в своих руках атрибуты Вишну. Это раковина, булава, лотос и чакра. And besides that, surrounding those forms were the personification of time, the personification of different energies in the universe, the personification of nature, and millions of other Brahmas and Shivas were worshipping those thousands of forms of Lord Vishnu. И помимо этих форм Вишну, их окружали энергии, их окружали Вишну, их окружали Шивы и Брамы, которые поклонялись этим формам Вишну. And Brahma's senses completely failed him. И Брама полностью был сбит с толку. He became paralyzed. Он замер, его парализовало. And he became paralyzed not because of the extraordinary power that he saw, but because he realized that he committed the greatest offense towards Shri Krishna himself. И он замер не потому, что он удивился этому великолепию, тому, что энергии, которые он увидел. Он замер, потому что он осознал, какое великое оскорбление он совершил по отношению к Кришне и к его преданным. And when Krishna felt that repentance in the heart of Lord Brahma, right at that moment he took away that veil of illusory energy. И в тот самый момент, когда Кришна почувствовал это раскаяние в сердце Брамы, он убрал эту иллюзию. And all those Vishnu forms vanished. И все эти формы Вишну исчезли. Shamkhada, you have to go.
Я лекцию до конца переведу, и вопросы уже будет переводить Гузель. Okay. So Brahma, he he lost his consciousness, Брахма потерял сознание в этот момент. but then when he came back to his senses, he opened his eyes and he saw Krishna standing right in front of him in his form of a cowboy. Но когда он пришел в себя, он увидел форму Кришны, Кришну в форме пастушка, который стоял прямо перед ним. 7-year child. И он был в форме 7-летнего ребенка. And he was keeping a lump of yogurt and rice in his left hand, and he was eating it from his left hand. И он держал в руке комочек йогурта и ел прямо с левой руки. So Brahma immediately prostrated himself before the lotus feet of Sri Krishna and started to offer his famous prayers that are described in the 10th canto of Srimad Bhagavatam. В этот самый момент Брахма распростерся в поклоне перед Кришной, и он начал повторять эти знаменитые молитвы. And with his tears he was practically washing the lotus feet of Sri Krishna. И своими глазами он омывал стопы Кришны. And in his prayers, Lord Brahma admitted that he is really bewildered by the Lord's illusory energy, И в своих молитвах Господь Брахма признался, что он полностью сбит толку иллюзорной энергии Господа. and that his extraordinary powers and strength is just a tiny particle of the absolute power of the Supreme Personality of Godhead. И то, что его мистические силы и сверхъестественные способности — это всего лишь крохи по сравнению с могуществом Верховного Господа. Anyway, Krishna accepted the apology, and all the cowboys, they came back, and they did not remember anything. They were just playing like us usually before. Кришна принял извинения Брамы, и все мальчики-пастушки вернулись в этот момент назад, и они не помнили ничего, как будто бы ничего не случилось. And as I remember, only Lord Balaram, he had an understanding that something is happening here. But others, И, nobody understood. During the whole year, nobody was conscious what's happening. и как я помню, только у Господа Баларамы зародились какие-то сомнения, что что-то все-таки не так, были какие-то подозрения. Все остальные не заметили никакой разницы. And that was Lord Brahma's personal realization about Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya. Это была личная реализация Господа Брамы по поводу Кришна и Говинда и Гопиджана Валабхая. And his personal realization about this Vedic statement, Tad Vishnu Paramam Pada Sada Pashanti Suryaha. He is the vigilant eye that is watching, not me. И это была его личная реализация по поводу этой мантры Тадвидхи Tad Vishnu Paramam. Парамампада, потому что именно он является всевидящим оком, который за всем наблюдает. And therefore, at the end of this shloka that we just read, 28th shloka that we read today, he's saying a very important thing. Поэтому в конце 28-й шлоки, который мы прочитали сегодня, он говорит очень важную вещь. Nityam abhyasen iti. Therefore, one should always repeat this mantra. One should always repeat this mantra. Поэтому следует всегда повторять эту мантру, следует всегда повторять эту мантру. This repetition is therefore emphasizing the importance. Это повторение используется здесь для того, чтобы усилить значение этих слов. That if you want to achieve the desired result, do it daily, do it seriously, do it as a daily sadhana practice. Если вы хотите получить результат, делайте это регулярно, делайте это ежедневно, делайте это как садхану. And then you'll get the same realizations. И тогда вы получите подобную реализацию. Okay, dear devotees, thank you very much for your kind attention. Спасибо большое, дорогие преданные, за ваше внимание. And Shamahlada, thank you very much for your translation. Спасибо большое, Гурдев. Okay, then Guzel will translate further.
And if anybody has any questions, and yes, Chandramala Mataji, you had some questions from the previous class, and we did not have time at that time to give you the possibility to ask. Therefore, we'll start with you today. Hare Krishna Gurudev. Thank you so much, this wonderful class. I have a question from last week and a question for this week. Can I ask too? Yes, you can ask boss, sure. For the last week, I'm a little bit confused about the Shukshma Jivas. Because I was asking questions about this topic, and because I wanted to understand the mechanism of this coming and going process, because it increased my faith about that I can also return to a spiritual world. If all the jivas were liberated when Lord Shiva is here. So there's still Brahma, Indra, and other demigods are here. So also, if we are the Shukshma Jivas, which means that we have a life on earth just for 500 years. So how we experience all these things, because also we know that we experience everything. We became Brahma and all the positions. We try everything in material world. So it's we already tried everything. So it's better we now evaluate the human form of life and return back to Godhead. So I'm a little bit confused about this Shukshma Jiva topic. С It прошлой is just the лекции 500 years of life for us. С прошлой лекции у меня остался вопрос касательно Шукшманшив. И что меня смущает, с одной стороны, у меня появилась надежда, что у нас есть шанс вернуться в духовный мир. С другой стороны, если всего 500 лет мы находимся здесь, то будет ли у нас достаточно времени пройти вот весь этот цикл, который описывается в Священных Писаниях, что душа, она должна стать и Брамой, и пройти вот весь этот путь до возвращения в духовный мир. 500 лет кажется мало для того, чтобы пройти весь этот цикл. We can solve this problem very easily by thinking about where we were before becoming a jiva in that shukshma state. Мы можем решить эту проблему очень легко, если подумаем о том, где мы находились до того, как стали Шукшманшивой. And I emphasized last time that only really bad guys, sinful entities, their Преданные, выключите, пожалуйста, микрофон. Dear devotees, can you please switch off the microphone because it's difficult to speak. So what I was, yes, where we were before that Sukshma state. And before that Sukshma state, the jiva is acquiring a really bad ugra karma. В прошлый раз я подчеркнула, что Шукшманшивой становятся те, кто накопил угра-карму, то есть совершал какие-то совсем неправедные поступки. And it means that before those jivas, they were in the cycle of creations, they were active, they realized all those things that are to be realized by any jivas and so on. То есть до того, как перейти в состояние Шукшма-дживы, эти живые существа также были активны в предыдущем цикле творения. Они развивались. So therefore, this is the key to understanding your question, that before that Sukshma state, the jiva was active, and then as a result of some heavy sinful activities, they got this punishment. Это ключ к пониманию твоего вопроса. До того, как перейти в состояние Шукшма-дживы, джива была активна, она развивалась в цикле творения, и в результате греховных действий она перешла в такое состояние Шукшма-дживы. Anything else on that, Chandramala? So if we did so big bad things and we became in the Shukshma state, how then we come to the spiritual practices, devotional service, and get human life immediately in a very short time, 500 years?
Если мы совершили так много греховных поступков, что были вынуждены перейти в состояние Шикшмы-Дживы, то как возможно, что за такое короткое время мы получили человеческую форму жизни и получили шанс заниматься духовной практикой? Again, the same thing. Опять то же самое. Who knows how many Sukritis in parallel with Dushkritis we accumulated in our lives before making those really bad sinful activities that led us to the Shukshma state. А кто знает, сколько сукрити мы накопили вместе с душкрити до того, как перейти в это состояние шукшмадшив. And now by Lord Chaitanya's mercy, this Sukriti was activated. И теперь, по милости Господа читания это сукрити было активировано. And also statistically, we see that Manushyanam Sahasrishu, that amongst the whole people in Ankara, only there are 20 devotees. Yes, that not many of them are devotees. И статистически мы видим, что среди всего населения Анкары всего 20 преданных находится, то есть не так уж и много. So therefore, there are not many jivas like that who are really able to appreciate the mercy that they are receiving. И это произошло по милости Господа читания. То есть мы видим, что не так уж много людей воспользовались милостью Господа читания. And also to understand these things, don't forget that for us it's difficult to travel from Ankara to Bucharest and from Bucharest to Budapest. Usually people are confusing these two cities. А для нас не так легко путешествовать с Бухареста в Анкару, из Анкары в Будапешт. Почему-то люди часто путают эти города. So dear devotees, if you'll come to Romania and you want to purchase a ticket to Bucharest, don't confuse this with Budapest, because this is often happening with tourists. Дорогие преданные, если вы соберетесь в Румынию, в Бухарест, пожалуйста, убедитесь, что вы купили билет в Бухарест, а не Будапешт, потому что это часто случается с туристами. And what I want to say that there is a inter-universal relation, connections between the universes. Что я хочу сказать, между вселенными существует связь. So if there is a lack of some jivas in one universe, there from another universe it's immediately compensated. So it's a kind of like interchanged. We need some people here, some jivas there, and it's arranged. Don't worry about that. I mean, Paramatma is arranging all this. Is calculating everything and is arranging this network of karma that is covering the whole material creation. То есть, если в одной вселенной не хватает жив, то это компенсируется притоком вселенной притоком жив из другой вселенной. То есть не переживайте, Параматма заботится о том, чтобы сеть кармы была распространена всюду и равно. Anything else, Chandramala, on that? So if we come to the level to associate with Krishna and his devotees in the material world, before go to spiritual world, then we can go immediately another universe and where Krishna is doing his pastimes. Yes. То есть, если мы в этой вселенной соприкасаемся с преданным служением Кришне, это значит, мы можем перейти в другую вселенную, где происходят игры Кришны в этот момент. That's exactly what our previous acharyas are stating, that before leaving the material world, first we'll take birth in one of Krishna's leelas and some of the universe in the frame of the material world. And it will be as a kind of like bhakta program training before going to the spiritual world. Это именно то, что описывает наша ачарья, что до того, как непосредственно перейти в духовный мир, мы примем участие в играх Кришны в одной из материальных вселенных, и это будет своего рода бхакта-программ для нас до того, как перейти в духовный мир. And one question more, that when I was searching about this topic, I learned that we don't have prema inherent in us, and
come from a Tatasta Shakti platform, that we don't have actually direct relationship with Krishna. So when we take birth in the material world, we need to develop prema to return to spiritual world, and it's a little bit makes me feel stressed because it's a huge thing, and when I see myself, my effort, I don't see that I am doing enough to awaken or get this prema. I know that it's related to the mercy of Guru and Krishna, but also I know I have to also purify myself. So creating something out of zero, like having a prema that we never had, is a little bit stressful topic for me. Can you help me to understand and be more hopeful about that? У меня есть еще второй вопрос. Я прочитала, что у нас, у джив, изначально нет премы, любви к Богу. И что меня смущает, то, что мы должны развить эту прему с нуля, и это очень высокий уровень. Когда я смотрю на себя, на свои усилия, мне это кажется миссией невыполнимой. Понятно, что тут многое зависит от милости гуру, но также мы должны работать и над собой. Могли бы вы дать мне, пожалуйста, какую-то надежду, что я смогу этого достичь? So if we didn't love Krishna, how we can love now? Я имею в виду, если мы никогда не любили Кришну, то как вдруг мы можем его полюбить? We don't have prema, but we have the full potential to receive prema. У нас нет премы, но у нас есть полный потенциал для того, чтобы ее получить. Your question is like this 5-year-old kid never had kids. How can he ever have kids? Твой вопрос наподобие того, как вот возьмем ребенка 5 лет, у него никогда не было детей. Как возможно, что у него когда-либо будут дети? Let him grow Дай ему вырасти, and he'll have kids. и у него будут дети. So in the same way, yes, now Jiva doesn't have prema. То же самое у обусловленной души сейчас нет премий. But the conditioned soul has a potential to develop this prema. Но у обусловленной душе есть потенциал, чтобы получить эту прему. Nitya Siddha Krishna prema sadhu kabunoe. So that Shastra is teaching us that in some potential form that prema is there. Этот стих из Шастры учит нас тому, что этот потенциал прямо и находится у нас, But есть в нас. that potential should be activated. Но этот потенциал нужно активировать. Activated by the spiritual master, and then it should be cultivated or developed by this ongoing process called diksha. Этот потенциал должен быть активирован духовным учителем, и далее его нужно культивировать ученику, продолжать в процессе дикши. I read recently a book by one of the Vrindavan's Babajis. Недавно я прочитал книгу одного вриндаванского бабаджи. He's not one of those Babaji who Prabhupada said that in one hand has a woman and another a cigarette. He was a real sadhu, Babaji, very respected even by our ISKCON spiritual masters. Это настоящий бабаджи, которого уважают также духовные учителя Искон. Это не один из тех, у которого в одной руке священное писание, а в другой сигарета. And I was really impressed by a reply that he gave to one of his disciples in that book. И меня очень впечатлил его ответ одному из учеников, который он дал в своей книге. The disciple was asking that, Guru Maharaj, if I'll not make it in this life and I'll have to take birth in the next life, how I would continue my spiritual advancement? Ученик спрашивал, если мне не удастся достичь духовного прогресса в этой жизни, то как мне продолжить его в следующей жизни? And his reply was, there is no such a thing as next life if you receive diksha. И его ответ был, нет такого понятия, как следующая жизнь, если ты получил дикшу. If you receive diksha and you are really seriously chanting your diksha mantras and you are seriously chanting the holy name, there is no next life. There is just Krishna Loka next life. That's it.
Если ты получил дикшу и, следуешь, принципам, ты читаешь внимательно, повторяешь внимательно святые имена, то тогда это уже и есть путь к прогрессу. And Нет следующей жизни. previously, I was thinking that only Srila Prabhupada had that mood, Раньше я думал, что только у Шрилы Прабхупады было это настроение. because Prabhupada was saying very simply, you follow the principles, you chant the holy name 16 rounds without offense, you're doing your seva, and you go back home, back to Godhead in this life. Потому что Шрила Прабхупада прямо говорил, если ты следуешь принципам регулирующим, если повторяешь внимательно, без оскорбления святые имена, совершаешь служение, то уже в этой жизни ты вернешься домой к Богу. And sometimes I was thinking that, yes, Prabhupada was empowered, especially empowered, uh, eternal associate of the Lord, therefore he could say that, but it wasn't applied to other sampradayas, to other schools, to other spiritual masters. И я думал, ну да, Шрила Прабхупада был уполномочен, он был вечным спутником Господа, но это относится именно к нему, вот эта уполномоченность, это не относится к другим сампрадаям. But seems to be this is the whole mood of all of our Gaudiya Sampradaya, that Diksha is so powerful. If you really are into it, it works. Но, похоже, это относится ко всем Гауди сампрадаям. А дикша настолько могущественна, если ты действительно серьезно выполняешь, следуешь этой практике, то она работает. Therefore, you just have to be serious in applying the teachings that you are receiving from the Diksha Guru, from the Shiksha Guru, and the success will be there. Поэтому тебе просто нужно серьезно следовать наставлениям, которые ты получаешь от дикши-гуру, от шикши-гуру, и успех будет с тобой. And I want to say that you are already successful because you have the right mentality. И я могу сказать, что ты уже добилась успеха, потому что у тебя есть правильный менталитет. This is exactly the mood of Rupa Goswami, that I don't have any qualification, and when I am thinking about my spiritual advancement, I get depressed. Это настроение Рупы Госвами, который говорил, что у меня нет никакой квалификации, и когда я думаю о своем духовном прогрессе, то впадаю в депрессию. And my only hope is the example of great devotees like Dhruva, like Prahlada. They are giving me some hope. И моя единственная надежда — это примеры великих преданных, таких как Друва, Прохлада. Это дает мне надежду. Therefore, you have to cultivate this dhyana or humility that you expressed. Поэтому тебе нужно культивировать эту дайну или смирение, которое ты высказала. But it should be combined with ashabandha. Ashabandha means great hope. Но оно должно быть скомбинировано с ашабандхой. Ашабандха означает «великая надежда». If there is no great hope, there is no ashabandha and only doina, you'll get depressed. Если нет великой надежды, есть только смирение, тогда ты будешь в депрессии. Therefore, Chandramala, you have everything to go back home back to God. That you are translating Prabhupada's books into Turkish. What do you want? I mean, Prabhupada's mercy is pouring on you, and you are sitting. I don't have anything. When I'm thinking of myself, maybe next life. What you are talking about? Чандрамала, у тебя есть все для духовного прогресса. Ты переводишь книги Прабхупады на турецкий язык. Что еще тебе нужно? Милость Прабхупады буквально льется на тебя потоком, а ты сидишь такая, ну, не знаю, может, в следующей жизни. О чем ты вообще? Thank you so much, Gurudev. Большое спасибо, Гурудев. You're welcome. Please be Пожалуйста. optimistic. Vaishnavism means optimism. Be optimistic. Пожалуйста, Ashabandha, you should cultivate this Ashabandha, not just Daina. пожалуйста, будь оптимистичной. Вайшнав означает оптимист. Тебе нужно культивировать ашабандху, а не только смирение. Okay. Враджарани и Дайнанда, вы очень красиво смотритесь вместе.
Vrajarana and Dayabanhu, you look so beautiful together. Yes, it's Vrajarani with Dayananda. And, Vrajarani and Dayananda. Dayananda, наверное, в отпуске, да? Сейчас приехала из Северска, скорее всего. Мои поклоны. Я в командировку приехал. Так получилось, что домой. Домой в командировку. Окей. Очень рад, что вы вместе. Окей, who else? Дая Хладини, пожалуйста. Харе Кришна, мои поклоны. Спасибо большое за лекцию. Вы сегодня сказали, что мы должны уделять все внимание нашей садхане и также вычитывать очень внимательно наши круги. И я хотела вас спросить, насколько нам важно вычитывать все круги до 10 утра, либо можно вычитывать по 4 круга, ну, очень сконцентрированно в течение дня. Потому что я прочитала в одной книге, где вот советуют не разом протараторить 16 кругов и быстро-быстро закончить вести, а очень погрузиться и, возможно, если потребуется, разделить круги на весь день, но сделать очень качественно. Today you mentioned about necessity of sadhana and chanting our rounds, and my question is how important it is to chant your rounds until 10 a.m. Or is it possible to chant only 4 rounds until 10 a.m., but do it really attentively? I read recently that it's not so important to chant your rounds in the morning in one set, let's say, but it's more important to chant it attentively. What would you say about that topic? Dear devotees, first of all, let us not forget a basic understanding that was given by Srila Prabhupada to all of his followers. Во-первых, давайте не будем забывать о базовой инструкции, которая была дана Шрилой Прабхупадой его последователям, There is no ученикам. strict and fast rules regarding the chanting of the holy names. Нет строгого правила касательно воспевания святых имен. All of those descriptions that rounds before 10 o'clock or before 9:30, before 6 o'clock, and rounds, 4 rounds in the morning, 4 rounds before the breakfast, 4 rounds before the lunch, 4 rounds before the going to bed in the evening. All of those things, they're kind of like advices meant to to help us to deepen our relationship with the holy name, but they're not like compulsory rules that we have to follow. Все эти правила о том, как нужно развивать круги до 10, 4 с утра, 4 в обед вечером и так далее, это все правила для того, чтобы нам помочь это делать, а не обязательные правила. And each one of us is a personality with its own rhythm, with its own schedule in life, own mentality, energy, own age, and so on. Каждый из нас является личностью со своим графиком, ритмом, уровнем энергии, режимом дня и так далее. Therefore, ideally, yes, it's ideal to chant our rounds before 10 o'clock in the morning, because this is the most conducive time. Brahma Muhurta is the most conducive time for concentration and meditation. Конечно, в идеале вычитывать круги до 10, потому что лучшее время это делать утром. Брахма-мухурта — это идеальное время для духовной практики. But sometimes I can see that devotees are too neurotic about that they become depressed. I finished only 14 rounds before 10 o'clock and 2 rounds I did it before 10:30. So the devotee becomes depressed because of that. Но иногда преданные становятся невротичными по этому поводу. Типа, я всего 14 кругов прочитал до 10, а остальные 2 прочитал в 10:30. You should chant the holy name in a way that really works for you.
Вы должны воспевать святые имена в том порядке, который работает для вас. And the criteria that it works for you is your ability to remain focused and attentive. И критерием того, что это работает для вас, это ваша способность оставаться сконцентрированным во время воспевания. So if you are most attentive at 10 o'clock in the evening, do it at 10 o'clock in the evening. Если вы можете читать круги с наибольшей внимательностью в 10 вечера, то тогда делайте в это время. But if you are more attentive in the morning before 10 o'clock, do it in the morning before 10 o'clock. Но если вы наиболее внимательно делаете это утром до 10, тогда делайте в это время. So the criteria is not the hours or time in itself. The criteria is your ability to remain concentrated and attentive. Критерием является не время, не часы сами по себе, а ваша способность, когда вы можете оставаться внимательным и сконцентрированным. Therefore, if in your case it's working that you do 4 rounds after awakening, then 4 rounds before the breakfast, 4 rounds before lunch, and 4 rounds before dinner in the evening, do it, no problem. Поэтому, например, если для вас работает такая схема: 4 круга утром, 4 до завтрака, 4 до обеда и 4 до ужина, тогда окей, делайте так. For other devotees it's working, I mean, they're doing after 10 o'clock till the 12 o'clock midday, they're doing their 16 rounds. That's their time when they are most concentrated. So each one of us should understand how our minds are working, and when we have the time, when we are most concentrated and are not distracted by anything, to dedicate the time to our chanting. Другие могут успевать с 10 до 12, если в это время они могут делать с наибольшей внимательностью. То есть каждый из нас должен найти то время, когда он может воспевать круги с наибольшей внимательностью. Должен понять, как работает его ум. Спасибо большое. Извините за такой, может быть, глупый вопрос. Я просто тот самый невротичный преданный. И у меня... Sorry if my question was silly. I am the same neurotic devotee. Если преданный дочитал все книги Шрилы Прабхупады, какие книги вы бы рекомендовали читать дальше? If a devotee already read all books of Srila Prabhupada, which books would you recommend to read further? So you read all of Prabhupada's books. Ты прочитала все книги Прабхупады. Well done, Dayakladini. Молодец. You're really an example for other devotees. Ты действительно являешься примером для других преданных в таком случае. Then I'll suggest to you to start reading them again. Тогда начни читать их заново. And in parallel, you can start also reading some other important books. И параллельно с этим ты можешь начать читать другие важные книги. Have you read Mahabharata and Ramayana? Ты читала Махабхарату и Рамаяну? There is a very nice rendition of Mahabharata made by Krishna Dharma Prabhu. Есть прекрасная редакция Махабхараты, написанная Кришна Дхармой Прабху. He's from London. You might Он из have heard Лондона. of him. Вы встречали его в Лондоне. Then there is a rendition of Ramayana made by Bhaktivikash Maharaj. Есть также редакция Рамаяны, написанная Бхакти Викашей Махараджем. Then there are books like, for example, Harinama Chintamani by Bhaktivinoda Thakur. Есть такие книги, как Харинама Чинтамани Бхактивиноды Такура. Then Bhakti Aloka, also by Bhaktivinoda Thakur. Бхакти Алока, того же автора. And you read those, then I'll give you some other suggestions, okay? But do it in parallel. I mean, we should never stop reading Srila Prabhupada's books because this is our main source of energy and strength. Прочитай эти книги, и потом я дам тебе следующие рекомендации, но ты их должна читать параллельно с книгами Прабхупады. Мы никогда не должны переставать читать книги Прабхупады, потому что это наш главный источник энергии. So, for example, you have an hour for reading. Например, у тебя есть час для чтения. Divide that hour. Half an hour I will read Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam with Prabhupada's purport, and the other part of that second half an hour I can read, for example, Mahabharata or Ramayana in parallel. Раздели этот час. Например, полчаса ты читаешь Бхагаватам или Бхагавад-гиту с комментариями Шрилы Прабхупады, и следующие полчаса другие книги.
But you should always remember that those other books, even the books of previous acharyas, they are kind of like vitamins. They are not the main course that we are eating. Но ты всегда должна помнить, что книги других ачарьев — это как витамины, это не основная пища. You cannot get energy just by eating vitamins or some little salads. You need some solid food. Ты не можешь получать энергию, едя только витамины или салатики. Тебе нужна основательная пища. Solid food are Prabhupada's purports. Основательная пища — это комментарии Шрилы Прабхупады. I'm convinced again and again because in my research and my studies, sometimes I may a little bit get carried away by the purports of previous acharyas or some specific books that I have to read now at the present. And sometimes I don't have enough time dedicated to Srila Prabhupada's purports. Иногда во время своего изучения меня уносят комментарии других ачарьев, и у меня не остается достаточно времени для изучения комментариев Шрилы Прабхупады. For example, I have to write something or I have to prepare for some seminar, and then I may a little bit get carried away because of the time constraint with. Например, мне нужно написать что-то или подготовиться к семинару, и иногда меня уносит из-за ограничения по времени. And it means I have 2 or 3 hours of reading. Это означает, у меня есть 2-3 часа на чтение. Either Bhaktivinoda Thakur or Vishwanatha Chakravarti Thakur or Baldev Vidyabhushan. I mean, I'm reading the books of our previous acharyas. И в это время я читаю, например, либо Бхактивинод Такуру, либо Баладев Видьябхушаны, или книги других ачарьев. I remember when I was reading Chaitanya Bhagavata with the purpose of Bhaktisiddhanta Saraswati. Я помню, однажды я читал читание Бхагавату в комментариями Бхактисиддханты Сарасвати. And I was really getting carried away, absorbed totally in that reading. И меня так унесло это чтение, я просто погрузился в это. And I was thinking, okay, I am reading Srimad Bhagavatam, but I'll put it on a pause. И я подумала, окей, сейчас я читаю еще Бхагаватам параллельно, но я пока поставлю это на паузу. And after 2 weeks of not reading Prabhupada's books, but reading a few hours of Chaitanya Bhagavata with the purpose of Bhaktisiddhanta Saraswati, I still felt drained of my energy. И через 2 недели такого чтения, когда я читал читание Бхагавату с комментариями Бхактисиддханты Сарасвати и не читал книги Прабхупады, я почувствовал, что я полностью истощен, у меня нет энергии. I mean, it's like I was eating vitamins, but I wasn't eating solid food. Это как будто бы я ел все это время только витамины, не поглощая основательную пищу. And then I opened the Bhagavatam with Prabhupada's purports. Затем я открыл Бхагаватам с комментариями Прабхупады. And maybe I'm exaggerating a little bit, but it was like a kind of... Возможно, я немного преувеличиваю, но это было типа... You fool, life is short. Don't waste your time. Be attentive during the chanting. Krishna is the Supreme Personality of Godhead. You're a servant. So everything is very, very clear, and you understand where are you, what to do, and what direction you are going. That's the amazing ability of Prabhupada to make things short and very clear. И как только открыл его книгу с комментарием Прабхупады, у меня сразу была как реализация: «Ты глупец, жизнь коротка, читай внимательно круги, делай слушания». То есть все, что нужно, вот эта эссенция, она есть в книгах Прабхупады, и это написано очень четким, понятным образом. Prabhupada is not trying to impress you as an author, intellectual author. Прабхупада не пытается впечатлить тебя как интеллектуальный автор. Prabhupada is stressing this urgency of using your human form of life. Прабхупада подчеркивает эту срочность использования человеческой формы жизни правильно. And this is what is nourishing your faith and your
three languages in my head now. Hotărâre, кто может перевести? Cine poate? Cine? Hotărâre. Your determination. Yes. И это то, что питает твою веру и твое Решимость. решимость. But you need also some vitamins. Но также тебе и нужны витамины. And sometimes we are curious because some new books of our spiritual masters are appearing and we want to read them too. И иногда мы из любопытства хотим читать книги духовных учителей наших, которые появляются время от времени. And we need to give our minds some food. We need to satisfy the curiosity of our minds. И нам нужно удовлетворять это любопытство нашего ума, давать ему пищу. Therefore, I personally feel that the best formula is to read in parallel. Поэтому я лично чувствую, что лучшей формулой является читать книги другие параллельно с книгами Прабхупады. But not no way to read them by putting Prabhupada's books aside. А ни в коем случае не читать книги других ачарьев, не читая при этом книги Прабхупады. Спасибо большое за ваш ответ. Я хотела добавить и в какой пропорции читать, но я подумала, вчера весь день думала, спрашивать, не спрашивать. Решила, что вы наверняка не разрешите не читать книги Шрила Прабхупады, и что точно надо будет читать как минимум полчаса в день. Спасибо, что вы это подметили сегодня. Как бы я хотела тоже спросить. Можно последний еще один вопрос? Если больше всего нравится служение, поклонение божествам, но это не юга-дарма в Кали-югу, а к Харинама Санкиртане нет такого влечения и вкуса, что делать с этим? And another question I have is, what if I have taste for deity worship, but it is not Yuga Dharma, but Sankirtana Harinam is Yuga Dharma, but I do not have taste for it. What do I do in this case? You worship the deities and ask the deities to bless you with the taste for Yuga Dharma. Тогда тебе нужно поклоняться, продолжать божествам и просить их, молить их о том, чтобы они дали тебе вкус к Харинам Санкиртане, In Юга Kali Дхарме. Yuga, all the deities that we are worshipping, they're actually the 3D manifestations of the Hare Krishna Mahamantra. В Кали-югу все божества, которым мы поклоняемся, это 3D-проекции Хари Кришна Махамантры. So in Kali Yuga, all the deities we are worshipping, they are not different from the Mahamantra. В Кали-югу все божества, которым мы поклоняемся, не отличны от Махамантры. And it will take some time to realize it. Понадобится время, чтобы понять это. But till then, worship them in that mentality. That dear Gornitai, dear Jagannath, dear Radha Londanishvara, Radha Gokulananda, please give me the taste for chanting the holy name. До этого времени, как появится это осознание, поклоняйся божествам в этом настроении. Дорогие Радха Кришна, пожалуйста, дайте мне вкус к Харинам Санкиртане. Я назвал специально имена божеств в Лондоне для их рождения. Рада Гокулананда, Рада Лонданишвара, Ситарам, Лакшман Хануман, Господь Джаганат. Вот в этом настроении нужно им служить. Пожалуйста, дайте мне вкус к святому имени. I intentionally mentioned names of London deities, Radha, London, Ishvara, and so on. You must worship them in this mood. I mean, I continue to do it. Now I have to pray about other things. After I started accepting disciples, my prayerful life shifted a little bit in another direction. I will not tell you what I am praying about nowadays. But before that, I was praying always, Dear Lord, give me please Jiva Doya, Namaruchi, and Vaishnava Seva. This was my main prayer. Я всегда поклонялся божествам в этом настроении. Пожалуйста, дайте мне Дживадоя, Наму Ручи и Вайшнава Севу. Это было мое настроение. С тех пор, как у меня появились ученики, у меня также появились другие молитвы, которые я вам не скажу. But so it's a good package. Jiva Doya, give me please compassion to the living entities. Give me the desire to preach and to help my spiritual masters
in their mission, preaching mission. Это очень хорошая комбинация. Дживадоя, дайте мне, пожалуйста, страдания к другим живым существам, помогите мне помогать моему духовному учителю в его проповеднической миссии. Namaruchi, give me please a deep taste for chanting the holy name in the form of japa and in the form of kirtan and in the form of sankirtan. Намаручи, дайте мне, пожалуйста, вкус к воспеванию святого имени в форме джапы, в форме киртана и санкиртаны. Japa means when we individually we are chanting on our beats. Джапа — это когда мы индивидуально читаем на четках наш. Kirtan is when we are singing the holy name, but you are alone. Киртан — это когда мы поем святые имена, но вы один это делаете. Like this morning when I was worshiping the deities, I was singing. I was singing the Shikshashtaka prayers, some other bhajans. This is kirtan. Например, сегодня утром, когда я поклонялся божествам, я пел шикшаштаку и другие молитвы, но делал это один — это киртан. And when you are singing along with other devotees, this is already sankirtan. А когда вы поете вместе с другими преданными, тогда это уже становится санкиртаной. And when you are singing along with other devotees in the streets of your city, this is called Nagar Sankirtan. А когда вы вместе с другими преданными воспеваете на улицах вашего города, тогда это называется Нагар Санкиртана. When you are chanting your japa, you receive mercy. Когда вы читаете свою джапу, вы получаете милость. When you are singing kirtan, you receive more mercy. Когда вы поете киртан, вы получаете еще больше милости. When you are singing sankirtan with other devotees, you really get mercy. Когда вы спеваете санкиртану с другими преданными, то тогда вы получаете действительную милость. But when you are singing with other devotees in the streets of your city in Nagar Sankirtan, you really get a lot of mercy. Но когда вы вместе с другими преданными воспеваете на святое имя на улицах вашего города, Нагар Санкиртан, то тогда вы получаете реальную милость. Therefore, pray to the deities. I want the taste for the holy name so that I will relish it and I will also share my joy with other living entities. Поэтому молись об этом божествам и молись о том, что я буду наслаждаться этим и также буду делиться этой радостью с другими живыми существами. So, Jivadoya, Namaruchi, and then the third one is Vaishnava Seva. Please, my dear Lord, give me the desire to serve your devotees, Vaishnavas. Итак, Дживадоя, Намаручи и третья Вайшнава Сева. Пожалуйста, дорогой Господь, дай мне возможность служить другим преданным. Because by serving the devotees, we receive their help and their mercy, which will help us deepen our taste for the holy name. Потому что, когда мы служим другим преданным, мы получаем их милость, которая позволит нам углублять наш вкус к святому имени. And if we have the mentality of Vaishnava Seva, we'll avoid the mentality of envying the Vaishnavas. Если у нас есть менталитет Вайшнава Севы, тогда мы избежим менталитета зависти по отношению к другим преданным. Because we commit offenses when we are envious of Vaishnavas. Потому что мы совершаем оскорбления, когда мы завидуем другим вайшнавам. But if you are serving Vaishnavas, you don't have time and energy for being envious of Vaishnavas. Но если вы слушаете вайшнавам, тогда у вас нет времени, чтобы им завидовать. And Lord Chaitanya is saying, Jivadoya Namaruchi Vaishnava Sevana Ihachara Dharma Nahi Shuni Sanatana. O Sanatan, listen, beside these three, Jivadoya, compassion, Namaruchi, taste for the holy name, and Vaishnava Seva, the mentality of serving the Vaishnava, there is no other Dharma. И Господь Чайтанья говорит: о Санатана, помимо этих трех, от Дживадои, сострадания, Намаручи, вкуса к святому имени и Вайшнава Севы, и служения вайшнавам, нет другой дхармы. This is your only duty in life. Это твоя единственная обязанность в жизни. Therefore, Dayakladini, it will take some time for you to identify the deities with the holy name. It will come, but for now, just serve them and pray them to obtain that taste. Поэтому, да, Хладине понадобится время, чтобы ты идентифицировала божества со святым именем, а пока просто молись им об этом вкусе.
Спасибо огромное. Hare Krishna. Okay, Aradhana. Hare Krishna, dear Gurudev, thank you so much for absolutely beautiful lecture. I just have maybe a little bit of a technical question, but it will definitely help me to understand our philosophy a little bit deeper about the eye of providence that you mentioned in today's lecture. So in other traditions, in many like in Masons, in Muslims, in Christians, they also use this sign, as you've already said, but that sign is deeply connected to the like to the fear and to the understanding that the Lord will punish you and you should be very fearful and you should always like see the Lord as someone who is coming to you to punish you. And in our tradition, according to my little understanding, we always see Krishna as a loving God who is always very loving, very affectionate. So how to like please help me to understand in the most correct way how can we like see this like eye of providence in our tradition? So is it like still a little bit fearful, like, or it's like completely loving with a little bit different energy? I will be very grateful. Thank you so much, dear Gurudev. В других традициях есть, например, мусульманстве, христианстве и так далее, есть вот это настроение страха перед Верховным Господом, что если он меня может наказать или так далее, то есть страх перед высшим провидением. А у нас мы развиваем любовь, а не страх к Господу. И помогите, пожалуйста, понять, как это делать. Yes, every symbol is interpreted according to a certain philosophy. Да, каждая религия трактуется согласно определенной философии. Каждый символ трактуется определенной религией согласно своей философии. And if for Christians and for Muslims or other religions, the all-vigilant eye of God is the eye through which the God is looking for your sins to punish you or to catch you when you are sinning. И если в других традициях Бог — это тот, кто наблюдает за тобой, чтобы наказать, если ты совершаешь проступок, Then in the frame of the rich devotional philosophy that we obtained from our Shiguru Parampara, we understand that actually our Lord, if we can say like this, he is Bhavagrahi Janardana. He is the one who is seeking and seeing the essence of what we are doing. то в нашей традиции наш Господь, если мы можем так сказать, как мы понимаем из объяснения наших ачарьев, это тот, кто ищет суть в том, что мы делаем. I became convinced my transaction between identifying myself, not that I was a stalwart Christian, but I was a kind of seems to be I'm a Christian. At least in the childhood I was baptized as a Christian. And my transaction between this Christian mentality and a devotee of Krishna happened exactly because of this understanding. И мой переход от христианства к сознанию Кришны произошел именно благодаря этому пониманию. Не то чтобы я был прямо сильно верующим христианином, но, по крайней мере, в детстве я идентифицировал себя с христианством, и я был баптистом в детстве. Baptized. Крещеным в детстве. When I heard from devotees that Krishna is Bhavagrahi Janardana, that he is looking for the essence in those devotional activities that we are doing, and he is not concentrated on the form of what we are doing. Когда я услышала от преданного, что Кришна Бхава Граха Джанардана, то есть он ищет суть, а не форму в нашем преданном служении, I was won. I mean, I was really attracted. меня это очень привлекло. Besides that, Krishna is also described as Kritagnya. Помимо того, что Кришна описан также как Крита Гья, Kritagya means grateful.
Критагья означает благодарный. And Kritagya also means that he is conscious of all the kritas, all the activities that the living entities have ever done for him, for his pleasure. И крита также означает, что он обращает внимание на всю ту деятельность, которую преданный совершает ради него. Mhm. He don't forgets anything. Он ничего не забывает. So he's not about rules and regulations. He's about love. He's about expression of devotion. Его интересует не правила, предписания, а любовь, преданность ему. And then later I understood that actually even the Christian God and Muslim God is the same Krishna, the same loving God, but the followers of those religions, they are kind of like constrained him and projected their material understanding. They projected on him. Со временем я понял, что христианский Бог, мусульманский Бог — это тот же самый любящий Бог, тот же самый Кришна, но просто последователи этих религий, они как бы ограничивают Бога, они помещают его в свои умственные рамки. And they are doing Они this, свою материальную проекцию переносят на Бога. they are projecting, yes, those material conceptions because of a lack of shastras and philosophy. Они переносят на Бога свои материальные концепции из-за того, что у них есть недостаток в шастрах философии, понимании философии. And recently my mother even admitted, she said that, in our Christian churches, everything is dark, everybody is crying, the priests are wearing these black robes. Недавно даже моя мама призналась: "Ты знаешь, в нашей христианской традиции все такое мрачное, священники носят черные одежды, и все плачут, Everything is about death. все о смерти, The churches are surrounded by graveyards. а церкви окружены кладбищами". But when I'm looking at you, at devotees, you are always very jolly. You're happy, you're dancing, you're eating, you're laughing. Но когда я смотрю на вас, на преданных, вы всегда очень радостные, смеетесь, поете, веселитесь, едите. Mhm. And I said, yes, this is the exact difference. Not that we are not conscious about death, and not that we are not conscious that we were sinful before, И я сказала: "Да, именно в этом разница. Это не то, чтобы мы не осознавали, свою греховность в прошлом и неизбежность смерти. Mhm. But we are joyful because we are conscious of our relationship with the Lord who is loving his devotees. Like today, we read that he is Bhakta Vatsala. That's one of his extraordinary qualities that is making him more prominent than even Lord Vishnu. Но мы радуемся потому, что мы знаем о наших вечных отношениях с Господом. Как мы сегодня читали, что Господь, Он Бхакта Ватсала, тот, кто любит своих преданных. И это одно из Его экстраординарных качеств, которое делает Его более важным даже, чем Господь Вишну. So, to make it simple, Aradhana, Чтобы упростить, короче говоря, if you don't have knowledge, spiritual knowledge that is coming from parampara, you are looking at those symbols and you are perceiving them through the fragmental theological knowledge of the respective religion, which is invoking some fear and horror in you. короче говоря, если у вас нет знания, которое вы получаете по парампаре, если у вас нет этого философского понимания, тогда вы смотрите на эти символы других религий, и они вызывают у вас ужас, страх. И страх. But when you have knowledge which we call Krishna Tattva, knowledge about who is Krishna, what are his qualities, then we look at the same symbols and we understand those symbols through the eyes of knowledge. And we understand that this is not a eye that is looking for my faults, it's an eye that is offering me love and support in my life.
Но если у нас есть это знание, которое мы называем Кришна-татвой, знание о том, кто такой Кришна и каковы его качества, тогда, когда мы смотрим на эти символы, мы видим не всевидящее око, которое смотрит за нашими грехами, чтобы наказать нас, а мы видим в этом глазе глаз Бога, который смотрит на нас с любовью, чтобы предложить нам свою любовь и поддержку в жизни. And a classical example, when some of our guests are coming to our programs, Классический пример, когда какие-то гости приходят на наши программы, and they're asking, who is this fearsome monster with a head of a lion ripping apart a human being? и они спрашивают, кто этот ужасный монстр с головой льва, который разрывает на части человеческое существо. We're saying, oh, that's Nisimhadev, we love him so much. И мы говорим, о, да это же Нарисимхадев, мы его так любим. But a normal person, when he is seeing, especially when devotees are putting these big posters with Nisimhadeva, with that blood, and all those intestines around his neck, and they're putting on the temple's wall, and a normal person, when he's looking at that, he's saying, this is clinical, this. Но обычный человек, когда смотрит на эти изображения, особенно, знаете, вот большие изображения, которые преданные вешают в храме с Нарисимхадевом, где он с внутренностями вокруг, как гирлянды вокруг шеи разрывает Хираньякашипу. Для обычного человека это, он думает, ну, это просто какие-то психи. But the devotees are looking at those pictures, either small or big, of Lord Narasimhadev through the eyes of the 7th canto of Srimad Bhagavatam. Но преданный, когда смотрит на изображение Господа Нарисимхи, он видит это через призму 7-й песни Шримад Бхагаватам. But a common person is looking at the same picture. He doesn't have in his intelligence that filter of the 7th canto of Srimad Bhagavatam, all the Siddhanta and all the story behind, and he's looking at him just as looking at a monster. Но обычный человек, когда смотрит на изображение Нарисимхадева, у него нет этой призмы 7-й песни Бхагаватам, нет этой сиддханты, и поэтому он воспринимает его как монстра. So we should look at those symbols with the eyes of knowledge. Поэтому мы должны смотреть на эти символы через глазами знания. And I use again the opportunity to stress the point. We need Sambandha Jnana, we need Siddhanta, we need our philosophy. Otherwise, our faith remains dogmatic. Поэтому я еще раз хочу подчеркнуть важность самбадха, гьяны, философии, иначе Наша чтобы было у нас наша вера останется догматичной. догматичным. And we'll perceive the holy name just as a kind of like meditation to pacify the mind and to correct the chakras. И мы будем воспринимать святое имя как медитацию, чтобы успокоить свой ум, скорректировать чакры. And we'll perceive prasadam as a healthy food. Прасад как полезную еду. We'll perceive the sangha of devotees as another kind of like organization. Сангу преданных просто как организацию очередную. And so on. И так далее. Therefore, we need to be serious in our study. Поэтому нам нужно быть серьезными в своем изучении философии. That's one of the reasons we are dedicating so much of our time for studying, for example, Gopal Upanishad, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and other scriptures. Это одна из причин, по которым мы посвящаем так много времени изучению Гопалтапани, Упанишад, Шримад Бхагаватам и так далее. Anything else on that, Aradhana? Thank you so much. Very beautiful answers. Thank you so much, dear Gurudev. Yeah. Okay. Margarita? Хари Кришна, дорогой Гурудев, спасибо большое за лекцию, но вот у меня остались вопросы вот по прошлой теме, которые я хотела бы задать. Значит, на мой вопрос, откуда берутся души взамен тех, которые обретают освобождение,
Вы дали очень интересный и понятый на моем уровне ответ. Но у меня остались непонятыми 3 шлоки. Они, в принципе, на одну тему, тему освобождения. Можно я их зачитаю, эти шлоки? Давайте. Uh, Да, from нужно, чтобы Гузель перевела. I have you very beautifully explained about Shukshman Jivas in previous lesson, but I still have a few questions left regarding 3 shlokas. I'd like to read them now, please. В прошлом, когда Господь Рамачандра покидал этот мир, он взял с собой всех обитателей Айодхи, но сразу после этого он населил Айодху, не знаю, правильно проговорили или нет, другими живыми существами. Это первый. Второй. Когда Господь Кришна приходил во Вриндаван, он тоже освободил от материального плена всех живых существ во Вселенной. И третий. Воплотившись на Навадвипе, ты, это Господь Читания, подобно Кришне, даровал освобождение всем живым существам во Вселенной. Как это проявляется? В чем это происходит? У меня вот нет понимания. Пожалуйста, вот поясните. Что значит освобождение всей Вселенной? Как вот можно... Вот я помню пример с Кришной, когда он хотел все яду взять с собой в духовный мир, он просто устроил вот это сражение, когда они все умерли и души переселились. А как вот в случае Рамачандры и с Кришной, и вот Читани, как это все происходит? And the shlokas were when Lord Ramachandra left this world, he took away all the Ayodhya inhabitants with him. And the same did Krishna and Lord Chaitanya. So I'd like to understand how is it possible? Those living entities who were living during the time of Lord Ramachandra, Те живые существа, которые жили вместе с Господом Рамачандрой в одно время. those who saw him, Те, кто видели его. and those whom the Lord Ramachandra considered that they are meant to be liberated, И те, кого Господь Рамачандра воспринимал так, как тех, кому нужно получить освобождение, they became liberated after the passing of their bodies. они получили освобождение после того, как покинули свои тела. And instead of them, other living entities were directed into Ayodhya. И вместо них другие живые существа заселили Айодхью. Other living entities took birth in Ayodhya. Другие живые существа приняли рождение в Айодхе. So in a normal situation, those Ayodhya Vasis, those residents of Ayodhya, they had to die, change their bodies, and to take birth again in Ayodhya. В обычной ситуации эти жители Айодхи вынуждены были умереть и снова принять рождение в Айодхе, сменив свои тела. But because of the Lord Ramachandra's special mercy, they died, their bodies died, their souls went to the spiritual world, and instead of them, other living entities took birth in Ayodhya. Но из-за милости Господа Рамачандры, после того, как эти живые существа покинули свои тела, они вернулись в духовный мир, и другие живые существа заселили Айодхью. Anything else on that? Что-то еще, Маргарита, по этому поводу? Ну, наверное, вот все. Спасибо большое за ответ. Что еще непонятно? Не стесняйтесь. Да, хорошо, спасибо большое. Можно я тогда вот такой вопрос задам, который меня немножко беспокоит. Когда вы проводите утреннюю программу, когда вы проводите пуджу, насколько корректно читать джапу или лучше делать паузы? Another question I have, when you conduct those morning programs and when you do DT worship, when you do puja, is it appropriate if I chant japa during this time, or is it better to pause it? No, it is proper to chant japas. You can watch how I'm doing the worship, and you can chant your rounds at that time. Во время поклонения божествам это уместно читать джапу и смотреть, как я делаю пуджу. Да, когда я провожу пуджу, уместно для вас, для моих учеников смотреть, наблюдать
и повторять свои круги. I hope that I'm not distracting you very much with my singing or with my offering of upacharas, but it's not, I mean, we are doing it once a week. I don't think it's a big problem from that point of view. And I was invited many, yes, Gazelle, you translate. Я надеюсь, что я не слишком отвлекаю вас своим пением и тем, когда я предлагаю пачары. Но мы делаем это всего лишь раз в неделю. And I was many times invited by Param Gurudev to chant my rounds during his puja, and therefore I'm following the tradition. I'm inviting all of you to do the same. Парам Гурудев много раз меня приглашал читать джапу во время того, как он совершает пуджу, поэтому я следую традиции, приглашаю вас, делаю то же самое. And technically speaking, this whole idea about japa, puja, and Bhagavatam together was coming from him. It wasn't my idea. Технически говоря, вся эта идея этих классов джапа, пуджи и Бхагаватам вместе — это идея Парам Гурудева, не моя. It was his direct order that you should have a program with your disciples. You should do puja, you should chant japa together, you should read and discuss something together. Это было его прямое наставление, что мне нужно проводить программы с учениками, вместе читать джапу, делать пуджу, читать, обсуждать философию. And I remember that I even objected that Guru Maharaj technically is not correct for other devotees to see when I am undressing the deities. И я помню, даже у меня было возражение, я сказал Гуру Махарадж, это не совсем корректно, если ученики будут видеть, как я раздеваю божеств. Because nobody should see the deities in their undressed form. Потому что никто не должен видеть божеств раздетыми. And here I kind of like smiled and joked, and he said, at that time my disciples mainly were from here, from Romania, from Bucharest, and he was joking that your guys are so fallen that don't worry, it will be just for their benefit. So. И он улыбнулся на это и пошутил. В то время большинство, в основном мои ученики были только из Румынии, Бухареста, он поэтому пошутил. А вы там и так такие все падшие, так что вам уже хуже не будет, не переживай. So they can watch the deities undressed, and they can watch the whole puja and receive the benefit. То есть он сказал, что они и так такие падшие в Румынии, поэтому вреда не будет. Поэтому, да, они могут смотреть эту церемонию раздевания, одевания божеств. И они будут получать благо. И они будут получать благо. So, yes, just go on chanting your rounds. Please don't switch off your cameras during that time. Поэтому вы можете читать свои круги, джапу в это время. Пожалуйста, не выключайте камеры в это время. Not today, but last Friday, by accident, I looked at the monitor of my computer. И не в этот раз, но в прошлую программу я случайно посмотрела на монитор своего компьютера. And in the state of prakata were maybe only 2 or 3 devotees. Others were in aprakata state. Around 40 other devotees, they were in the state of aprakata, which means with the cameras switched off. И в состоянии прокаты находилось всего 2 или 3 преданных, все остальные 40 преданных были в состоянии апракаты, то есть с выключенными камерами. Aprakata means unmanifest. Апраката значит непроявленный. And prakata means manifest. Проката, соответственно, проявленный. And I want all of you to understand that I'm worshiping Radha Madan Mohan on behalf of all of you. If you are connected, technically we are doing all of it, we are doing together. Я поклоняюсь Радха Мадани Махану от имени вас всех. То есть, если мы связаны в это время, то это делаю от вас всех, от имени вас всех. Мы делаем это вместе. When we are watching the pujari doing the puja, we are connecting with him or with her, and it's a collective puja. He's doing it on our behalf. Когда мы смотрим, как пуджари совершает пуджу, мы таким образом коннектимся с ним, связываемся с ним, и он совершает эту пуджу от имени всех нас.
But we should watch with devotion Но мы должны смотреть на этот процесс с преданностью and with presence. и присутствовать при этом. Therefore, I'm not quite happy if we are chanting our rounds together. Then I'm starting doing puja and devotees are having a coffee break or a pizza break. And then when the Bhagavatam starts, okay, they turn on the cameras again. Поэтому меня не очень радует, когда преданные, когда я делаю пуджу, мы читаем круги, преданные воспринимают это как возможность кофе-брейка или пиццы-брейка, паузы. И потом, только когда начинается класс Бхагаватам, ну окей, давайте, можно теперь их камеры включить. But of course, it doesn't apply to devotees who are going to their jobs and you are on your way to your job, to your office. You switch off. I understand. Конечно, это не относится к тем преданным, которые находятся на пути на работу. Они могут выключать камеру, я это понимаю. Mhm. And Спасибо большое. if we are here speaking about this topic, then dear devotees, please, if you are turning on your camera, I was thinking this morning to say it to Shamarani to write down this. Then please don't put your camera like that, you know. И, Because пожалуйста, преданные, I'm trying to see who is there. когда вы включаете камеру, не направляйте ее на потолок, потому что я пытаюсь увидеть, кто находится за экраном. This is the whole idea that I want to see all of you. I want to interact with all of you. А в этом заключается идея, что я хочу видеть вас всех, и я хочу взаимодействовать со всеми вами. And in the beginning, when we were 10, 12 devotees, it was easy because this square was quite big. В начале, когда нас было всего 10-12 преданных, это было проще, потому что все помещались на экране. But now there are 43 devotees today, and the squares are quite small. Все помещались на экране, и эти квадратики с людьми, они были довольно большими, чтобы распознать человека. А теперь эти квадратики маленькие, и трудно распознать. And if you put your camera like that, or as I put it like that, then for me it's even more difficult to see you. И если вы вот так разворачиваете камеру в сторону, на потолок, на стены, то тогда мне еще сложнее вас увидеть. Therefore, please, Kripakataksha Bhajanam, offer me your transcendental glance and bless me so that I can see you and you can see me. Поэтому, пожалуйста, явите мне свою форму, чтобы я мог получить ваш даршан трансцендентный, и вы могли видеть меня, и я вас. Thank you. Большое спасибо за такой четкий, за такой просто очень понятный. Спасибо и вам, Маргарита, за вопрос. Спасибо. Окей, Ямуна, Ямуна старшая, Ямуна the senior one. Hare Krishna, Gurudev, plecăciuni respectuoase, mulțumesc foarte mult pentru toată mila care vine prin gura dumneavoastră. La un moment dat ați spus că sunt discipoli mediocri, brilianți și deconectați. Cumva noi, adică cel puțin cu înțelegerea mea, totul vine descendent, vine prin mila maestrului spiritual al lui Krishna, vine către noi. Și cumva am învățat să nu văd, adică încerc să învăț, să văd că sunt acolo unde sunt într-un fel perfect. Cum facem cu traducerea? Iertați-mă. O să traduc eu, Yamuna. O să traduc eu. Hai să... Stai. Și... Stai. Daia, tu ești aici? Unde e Daia? Era Daia, am văzut-o până... Nu, Daia s-a deconectat deja. Poate Caruna Rasa? Caruna Rasa, tu ești aici? Nu e nimeni, ok. Bine, atunci o să traduc eu. I'll say it in English then, and then Guzel will translate it into Russian. So Yamuna is asking that I spoke that there are three types of disciples. We have brilliant disciples, we have mediocre disciples, and we have fallen disciples. And
Yamuna is saying that technically everything is arranged by the Lord, everything is coming from the Lord. And now she will say the second part of your question. А вопрос ему заключался в том, мы говорили о том, что есть 3 типа учеников, как бы выдающие, замечательные, блестящие ученики, средние и, скажем так, падшие. Și, Yamuna, mai departe, dar concis, bine? Da. Și totuși, cât de succes vom fi, vei fi, depinde de tine, depinde de noi cât de succes vom fi, de discipoli. Și, practic, undeva nu înțeleg, adică eu merg pe cale cumva prin mila lui Guru și Krishna și a devotaților, dar totuși depinde de mine acest succes. Nu pot să înțeleg exact punctul unde depinde de mine. And I cannot understand because from one side I'm advancing by Krishna's mercy, everything is coming from Krishna. From another side, I have to endeavor myself. I have to put some energy in my spiritual advancement, and how to reconcile these two things together. И я не могу понять, с одной стороны, мой прогресс зависит от милости Кришны, с другой стороны, мне также необходимо прикладывать усилия. Я не могу понять, как сопоставить эти 2 вещи. So, Yamuna, imagine that you want to build a house. Емуна, представь, что тебе нужно построить дом. And knowing that you want to build a house, I, being your friend, will decide to buy the main building materials like bricks, some wood, some cement, and I'm bringing those things to the place you are going to build the house. И зная о том, что ты собираешься построить дом, я, будучи твоим другом, решаю купить тебе основные строительные материалы, такие как цемент, кирпичи и так далее, и приношу эти стройматериалы на твою строительную площадку. This is my mercy. Это моя милость. But now the question is, what would you do with those building materials? Но теперь вопрос заключается в том, что ты будешь делать с этими стройматериалами. You can build the house by using those building materials, or you just can look at them and say, thank you very much, they will remain here, or maybe I'll sell them, or maybe I'll be careless and somebody will steal them. И вопрос заключается в том, как ты поступишь с этими стройматериалами. Ты можешь либо построить из них дом, либо посмотреть на них, сказать, окей, пусть лежат тут, либо решишь перепродать их, либо просто из-за небдительности твоей их украдут. So Krishna is giving you mercy, Таким образом, Кришна дает тебе милость, but your free will но твоя свобода воли. is manifesting in a way how will you use that mercy. Но твоя свобода воли заключается в том, как ты будешь использовать эту милость. So the brilliant disciple, he took those building materials and constructed a house Блестящий ученик — это тот, кто взял эти стройматериалы и построил из них дом and finished it. и закончил строительство этого дома. The mediocre disciple, he started the building, Средний ученик — это тот, кто начал строительство дома, but there is no roof still, no windows, maybe just the walls. но у дома до сих пор нет ни крыши, ни окон, просто стены. And the fallen disciple, he is looking at those building materials А падший ученик просто смотрит на эти стройматериалы and is thinking either how to sell them и думает о том, либо как перепродать их, or I'll build in the future или думает, ну, я в будущем построю, использую их, because now I am busy. потому что сейчас я занят. I'm busy now. I have a lot of things, other things to do. Я занят, у меня много других важных дел. Usually, fallen disciples are those who are thinking, I'll do it in the future, not now, because now I don't have energy, I don't have time. Обычно падшие ученики — это те, кто думает, что сделают это в будущем, потому что сейчас у меня нет энергии, у меня нет времени. And then, meanwhile, those materials can be stolen or they can be just destroyed by time. А за это время стройматериалы либо украдут, либо их просто разрушит время. Or
in this future never comes because every Monday you are saying that next Monday, and so on. И это будущее никогда не наступит, потому что каждый понедельник вы говорите в следующий понедельник и все время откладываете. Or another trace of a fallen disciple is the following mentality. И другая ловушка падшего ученика — это следующий менталитет. I will die, and that building will construct itself mystically. Когда я умру, после этого дом сам собой мистическим образом построится. I don't know from where, but devotees, they have this understanding, wrong understanding, misunderstanding that now I am lazy, now I'm not doing anything, but somehow just because I'll die and I'll change my body, in the next body I'll become a pure devotee. Я не знаю, откуда это идет, но почему-то у преданных иногда есть это ложное понимание о том, что да, сейчас я ленивый, но когда я умру, сам этот факт смены моего тела перенесет меня в следующую жизнь, в духовный прогресс. So we advance by dying, you know. То есть они думают, что умираем и прогрессируем. And this is a totally wrong understanding. Это абсолютно неверное понимание. Samskara sakshat karanam purvajati. Samskara sakshat karanam purvajati. Something else. I forgot the last word. Samskara sakshat karanam purvajati janam. That the level of advancement we have now is the result of our endeavor in previous life. Этот стих говорит о том, что уровень прогресса, который у нас сейчас есть, это результат наших усилий в предыдущей жизни. And the endeavor that we are making now will be seen in our next life. И усилия, которые мы совершаем сейчас, их результат мы увидим в следующей жизни. But it is not because you just die and upgrade something and mystically some advancement appear. No, you worked for it. Но это произойдет не таким образом, что ты просто умер и каким-то мистическим образом спрогрессировал. Нет, ты должен для этого прогресса трудиться. Therefore, yes, Krishna's mercy is there, Guru's mercy is there. Да, безусловно, милость Кришны, милость Гуру, она здесь, она присутствует. And I remember, Yamuna, some years back, maybe some 7 years back, I gave you a text to translate. И я помню, как, может, 7 лет назад, Ямуна, я дал тебе текст для перевода. It was a beautiful prayer. Это была очень красивая молитва. Nama shishtam manumapi sachiputram atrasvarupam rupam tasyagrajam urupurim madurim goshtavatim Radha kundam girivaramaho radhikam adavasam praptojasya pratita kripaya shigurum tam natosmi. That more or less the prayer is saying that, dear Gurudev, dear spiritual master, I'm grateful to you for all of those manifestations of mercy that you are giving to me. Этот стих говорит о том, что, дорогой Гурудев, я очень благодарен тебе за все эти проявления, манифестации, которые ты мне даешь. I'll give it the exact translation. Сейчас я дам точный перевод. It's from Mukta Charita, written by Raghunath Das Goswami. Это из Мукта Чариты, написанное Рагунатхом Дасом Госвами. I'm fully indebted to Shri Gurudeva because he has given me so many gifts. Я полностью предан Гурудеву, потому что он дал мне столько даров. Kripaya Shri Gurum, by his mercy he offered me them. И я очень обязан ему, потому что по своей милости он дал их мне. Nama. First of all, he gave me the holy name. Nama Shishtam Manumapi, the holy name. Нама, во-первых, он дал мне святое имя. The highest form of sound which contains the highest form of thought. Самая высшая форма звука, которая содержит форму мысли. Aspiration, ideal, and everything. Устремление, идеалы и все остальное. He has given me the service of our great Savior, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Он дал мне служение Шри Чайтаньи Махапрабху. And his dearmost assistant Swarupa Damodara. И он дорогой помощник Сварупы Дамодары. In our case, we can thank the spiritual master for giving us our God brothers, God sisters who are helping us in our advancement. В нашем случае мы можем благодарить Гурудева за то, что он дает нам наших духовных братьев и сестер и помогает в нашем духовном прогрессе. He has brought me in connection with Sri Rupa, who was ordered to distribute the heart's innermost dealings. Он дал мне связь с Рупой Госвами, который Дал мне возможность углубить свои взаимоотношения, который дал мне возможность to distribute the heart's innermost dealings, дал мне возможность распространить самые высшие сердечные взаимоотношения. The highest devotional love, Raganuga Bhakti, самая высочайшая любовь Raganuga Bhakti. Gurudev has given me Srila Sanatana Goswami. Gurudev дал мне Sanatana Goswami, who gives us Sambandha Jnana, который дает нам Sambandha Jnana, a proper acquaintance with the environment. Sambandha Jnana, который позволяет нам правильным образом сориентироваться в пространстве. He has given me Madhura Mandala. Он дал мне Madhura Mandala, which means Vrindavan, что означает Vrindavan, which will help me in my remembrance of Radha and Govinda, которые помогут мне в моем памятовании о Раде и Говинде, wherever I shall cast my glance, куда бы я ни посмотрел. By his grace, Gurudev has revealed the super excellent position of Radha Kunda. По своей милости, Гурудев проявил мне уникальное положение Рада Кунды. The favorite place of Radha and Govinda, любимое место Рада Говинды, for their pastimes and the great Govardhan Hill, любимое место их времяпровождения и холм Говардан. Lastly, he has given me the hope that one day I can get the service of Shish Radhika and Madhava. И самое главное, он дал мне надежду, что когда-нибудь я смогу обрести великую преданность и служение Шиши Рада Мадхаве. I have been given all this assurance by my Gurudeva. Меня заверил в этом всем мой Гурудева. So I bow my head with all my respects to his lotus feet. Я склоняю свою голову к его лотосным стопам. This shloka can be extended a little bit in the context of what we receive in ISKCON. Эту шлоку можно расширить до того, что мы получаем в Искон. We received Srila Prabhupada's books. Мы получаем книги Шрила Прабхупады. We received temples that were built either by Srila Prabhupada or by his followers. Мы получаем храмы, которые были построены либо Шрила Прабхупадой, либо его учениками. We received the possibility to serve in sanghas, in communities that were built either by Srila Prabhupada or by his followers. Мы получаем возможность служить и сангу преданных, которая была выстроена либо Прабхупадой, либо его учениками. We received deities either installed by Srila Prabhupada or by his followers. Мы получаем божеств, установленных либо Прабхупадой, либо его учениками. All those wonderful kirtans, festivals, programs. Все эти замечательные киртаны, фестивали, программы. And the problem is that when a kid is small, he's not able to be grateful for the things he's receiving from his parents. Проблема заключается в том, что когда ребенок маленький, он не в состоянии оценить старания своих родителей, быть благодарным за них. When he is growing up, he understands all the sacrifices that his parents made for him. Но когда ребенок вырастает, он начинает ценить и осознавать все те жертвы, которые родители совершили ради него. And all those manifestations of his parents' mercy upon him. И все те манифестации милости его родителей на него. Therefore, Yamuna, we received a lot of mercy already. Поэтому, Ямуна, мы уже получаем очень много милости. You know that even the kantimala you are wearing, this is a mercy. Даже кантхимала, который ты носишь, это милость. Because technically you had to be branded. Потому что технически тебя должны были клеймить. Yes, you had to be branded with iron. Клеймить железом.
And therefore we see in Madhava Sampradaya, they don't wear any malas on their necks. Мадхава Сампрадая, они не носят кандхимал вокруг шеи. They're branded by iron. У них есть клеймо, сделанное железом. And that's a sign that you are a devotee. И это признак, что ты преданный. But Lord Chaitanya knew that in Bucharest, if I'll say, okay, they're devotees, today will be the initiation ceremony and I'll brand you. Но Господь Чайтанья знал, что если я скажу в Бухаресте, дорогие преданные, сегодня церемония инициации, я буду клеймить вас железом, I'll be beaten by our меня boys. бы наши мальчики побили. But Lord Chaitanya said, we are not branding ourselves. You wear your kantimala. And that's a sign that of your tapa. That's a sign of your surrender, that you belong to the disciplic succession. Господь Чайтанья сказал, мы не будем клеймить, мы будем носить кандхималы, и это будет признаком нашей преданности, нашей принадлежности к ученической преемственности. And you'll wear tilak also, which is showing the parivar, the family of devotees to which you belong. И мы также носим тилаку, которая показывает наш привар, семью, к которой мы принадлежим. You received the Gayatri mantras that before Prabhupada no woman was receiving in our Gaudiya Sampradaya. Вы получили Гayatri мантру, а до Шри Рупады ни одна женщина в нашей сампрадае не получала ее. In the future, you'll have the possibility to worship the deities in the temple's altar. А в будущем вы получите возможность поклоняться божествам в храме на алтаре. There are so many manifestations of mercy. Столько проявлений милости. And now you have a choice. И у вас есть выбор. To study those books, Изучать эти книги, to chant those mantras, воспевать эти мантры, to serve those devotees that are surrounding you, служить тем преданным, которые вокруг вас, to apply the instructions of your spiritual master who is living with you in your city. следовать инструкциям вашего духовного учителя, который живет с вами в одном городе. Or to think, well, in the future, Или ты будешь думать, в будущем когда-нибудь, when I will die after that. когда умру, вот после этого сделаю. So the mercy is there, but what you are doing with it? Милость здесь, но вопрос в том, что ты делаешь с ней. Mercy is like a building material. It's your choice and your free will to take this building material and to build your spiritual life. Милость — это как строительный материал. Это твой выбор взять этот стройматериал и построить из него свою жизнь. And if I'm not providing enough building material, please let me know. И если я даю тебе недостаточно стройматериала, то тогда, пожалуйста, дай мне знать. I have a lot. I can give you much more than you're able to take. У меня есть гораздо больше, чем ты способна унести. Cu mare drag, Hare Krishna. Vreau doar să spun, Gurudev, mulțumesc din suflet, am înțeles practic, nu este ceva care se oprește, adică nu suntem mediocri, deconectați și brilianți. Din punctul dumneavoastră de vedere suntem toți brilianți într-un fel, pentru că vedeți sfârșitul și mai mult decât atât, toată mila este că atunci când vedeți că ne-am oprit din pus cărămizi, dumneavoastră ne dați energia, doar că noi cumva nu înțelegem procesul, adică în final am înțeles. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc din suflet. Thank you very much, Gurudev, because now I understood the perspective from which you are describing those brilliant, mediocres, and fallen disciples. It's not that they are doomed to remain in such a position. You gave that description from the point of view that they have to do some endeavor and they have to be able to recognize that mercy that they are receiving in the form of those building materials, and you are encouraging us really to build, not just to remain passive. Большое спасибо, Гурудев. Теперь я поняла, с какой точки зрения вы описываете этих блестящих, средних и падших учеников. Это не то, чтобы их предопределенные позиции, а это
то, какие усилия мы должны предпринимать для прогресса и то, как мы используем милость, которую мы получаем от духовного учителя. And actually, another manifestation of mercy is that Gurudev is always giving you some. There is an expression in Romanian, I'll not use it now, but is giving you a little of slaps, that hey, you received this building material, don't wait for your death, go on building. This is also a manifestation of Gurudev's mercy and Krishna's mercy upon you. Другим проявлением милости духовного учителя является, есть такое выражение в румынском, которое я не буду сейчас произносить, но оно говорит о том, что как бы я даю вам шлепки, гуру дает вам шлепки, говоря, что «Эй, ты получил стройматериалы, иди работай над этим, не жди смерти». In other words, Guru doesn't enjoy that he has brilliant, mediocre, and fallen disciples. He wants all of his disciples to be brilliant, and he'll encourage them to work on themselves. Другими словами, гуру не радует тот факт, что у него есть блестящие, средние и падшие ученики. Он хочет, чтобы все его ученики были блестящими и работали в этом направлении. And of course, he doesn't treat them that you're brilliant and you're fallen, get out. No, never like that. I mean, he's like a parent who loves all of his kids. But from the performance point of view, he may sometimes describe things in that perspective so that you will know on what you have to work. И, конечно, гуру никогда не относится к своим ученикам как «ты блестящий, а ты падший, иди отсюда». Нет, он равно относится ко всем, но с точки зрения их прогресса он может делать это различие для того, чтобы помочь ученику понимать, в каком направлении ему двигаться. Okay, dear devotees, I think it's time to finish because I don't see other hand reason, and we can finish now. I'll show the details, but before that, I want really to thank Guzel for your brilliant translation. Guzel, thank you so much. Спасибо большое, Гузель, за замечательный перевод. You passed the exam, so you can you can remain happy because I was thinking that perhaps you are thinking about how was your translation. It was very nice. It was very nice. Don't have any doubt about that. And it's not easy to translate me because I'm not. I mean, English is not my first language. It's not my mother language. And technically I am obliged to speak in English, and I'm just doing it for 1 year. It's recently when I started to give classes in English, and therefore I can imagine that sometimes my way of presenting things in English, you have to be really brilliant and intelligent to understand what I mean, and it wasn't easy for Gandharvika Radha, it wasn't easy for you today. Shamhlada, she knows me for many years. She already knows how my brain is working. But anyway, thanks to all of you for your service, for your help. И Наванари пишет, что у Гузель сейчас 5 утра. Наванари is writing that Guzel now is 5 o'clock in the morning, here time. And I saw Ahladini Radha also. Nikunja, what's your time now in London? Aradhana? Гурудев, сейчас 9:43 утра. 9:43, 9:43. But when Ahladini Radha joined, it was maybe 4 o'clock your time. So I really appreciate your participation. Я очень ценю ваше участие, дорогие преданные. У вас у многих разное время, разные часовые пояса. И я очень благодарен вам за усилия. Гузель, большое спасибо. Okay, then I'll show the deities. Govindam Manipurusham Tamaham Bhajami. Govindam Manipurusham Tamaham Bhajami. Govindam